A blade. Ok, xem nào. Ok, có mic ổn rồi đấy. 1 phút 18 rồi, ok, bắt đầu thôi. It embraces Ok, its hello duty, mọi as a người. jeweler cherishes their gems. Ủa, hello mọi người, chào mừng đến stream của mình. Và hôm nay là Genshin đây là có update 4.1 đấy. Và mình muốn thử đi làm xem cái gì mới không. Có phải có vùng mới và quest mới. Và cũng không những thế, bây giờ mình cũng vừa học xong học kỳ này. Thế này được coi như là có thể quay lại làm edit video thoải mái rồi. Nên là không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi. Đây để check in từ từ. So this is a day in the life of the Rồi sang cái team mình tờ đã. Ok, xem nào, đâu nhỉ, dưới lòng đất. Ok. Yep, here's the room, and it's empty and waiting for us. Now that the serial disappearances case has been solved, why don't we stay and rest up here for a while? Even machines and fun. Oh, come on, this place isn't that bad. Besides, oh, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book. Yippee! Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need. Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel. No! Paimon just spends a bit more time. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging? Huh? Who are you? Paimon doesn't A blonde traveler and a chatty little fairy. Looks like I found the place. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourillette wishes to see. Nivelette? He wants to see us again already? I am not privy to the details. It would be best if you came to the... If you say so, but... Now that I've delivered the message... Thanks! We haven't left the room for a few days. Ok, bắt đầu thôi. Nivelette! We're here! Did you want to see us about something? Huh? Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, Given that we've already made the trip here, you should just tell us. But you... I do indeed have something I'd like to ask you to do. However,
You should wait until after I tell you the details, then the situation is... It has come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive, I sincerely advise you to refuse her invitation. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent prediction. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and No, we shouldn't. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and... Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go... It was just an analogy. And... Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible that... I don't think we should overthink those possibilities yet. Besides, you'll be at the meeting. If any I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have... Lady Farina, could there be something else regarding... No, not at all. Look, I am the Hydro-Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and... So I only hope that justice will be served in this matter. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Farina? Go forward. Lady Farina? Yes, that's right. Just like you said, to make this tea party even more... It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's... Hello. The pleasure... First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the house... Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by... The children of the House of the Hearth are often misunderstood. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. That is something truly worth cherishing. Now then, you have come regarding the matter of... Well, yes. It appears the ever-busy Eudex Neuvillette doesn't wish to waste time with... Yes. As you surmised, understanding Child's situation is indeed one of the... As we are both diplomats from Snezhnaya, as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us... So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have... The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already... An outright refusal. Very well. Okay. Why don't you need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child. It's not like you couldn't even manage to fulfill a... The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there. And However, if you absolutely must... The knave showed up already? Well, Linny did say that father will be... We didn't even know that Linny was from the House of the Hearth at the time. So we Yes, thank you for your kind I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to... Could the knave be threatening? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? So maybe that's not very likely. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meripede,
The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, I was only willing to share this information with you because you are friends. So this is what you want to... Yes. I would like you to go to the Fortress of Meropide, and this was my proposal during our meeting with the Knave. Rather than allowing her to intervene, I offered... The Knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the... So that means we bought ourselves some time. Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of... Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The Fortress of Meropide is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, the Fortress of Meropide may seem like a prison, but it shouldn't. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security. But although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct a... Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside. So, are you two willing to accept my proposal? Yeah, no matter how you look at it... You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine. We will rendezvous at the Fortress of Meropide's entrance on Irenaeus once you've prepared your... Prepared ourselves? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions... Oh, right! Even though we'll be there on trumped-up charges... On second thought, is it too late to back out? Please do not worry. Since you are sacrificing both, you will be compensated according to the highest standard. Now that's more like it! Come on, traveler! Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. Huh. Okay. What the... I'll have that, and that! Oh, and one of those too! Ooh, and no Fanta, thank you! That cake was pretty good. But as soon as now that Paimon thinks about it, we've always been super careful, but here we are, about to willingly send us... Let's just try it. Oh, what is that I hear? Is it the... Hey! You can't hear a case! Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material. Ah, calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juice... You know we can Never mind. It's nothing. I just heard... No way! We would never! We're just going... Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret! Huh? Oh. But now that I think of... You mean Paimon really did something that... Sorry. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, right. There's still a chance. Since you're... About that, Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face-to-face with the ward. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? On top of that, the Fortress of Meropide has never been under the jurisdiction of the courts. Oh, if I could write an exclusive art... you make it sound... Of course! I wouldn't ask you to do it for free. So... Alright, you got a deal. We'll do anything you want. Bruh, really? Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Oh, Paimon's so full. Well, guess we have got... Oh. Wait. Paimon just said something
something really ominous, didn't she? Hóa ra đây là lối vào, cứ tưởng đây là chỗ đấu 1-1 kiểu trong những phần trước kể. All right, Neverlet, we're ready. You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. Careful. You may want... Ooh, so you have to go down from here? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths. But do not worry. It is not nearly as frightening in... Paimon hopes you're right. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator. Yeah, we heard about him too. Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, the Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede. But that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is... All right. That's about all... Don't worry, we won't... Good. I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Please follow me, you two. I'll process... Oh, what? Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. Oh, okay. Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. Well, now, aren't you the lucky one? Well, have you tried service with a smile? Yeah, right. As if. And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some... Oh, she's got a... Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Marette will guide... Yep. Okay, let me see. That would be it. Let me confirm your charges and sentence. Eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine. Huh? Wait. Just looking at the charges, it seems and considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to... Now I've seen everything. Please stand in front of the board over there. I'll take your mugshots with my camera. Oh, all right. Gọi cả mug son luôn, ok. And we're done. Thank you for your cooperation. Huh? Rebirth? You two are the new inmates, right? Oh, okay. Save it. Not like a...
Oh, wow. So, are Why should I tell you anything? What's in it for me? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. credit coupon? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, Mora means nothing here. Here, coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? So, credit coupons are a currency that. It's not as simple as that. Like Moret said, no matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. Everyone starts from the same place, and you have a chance. I guess that's the real purpose of the coupons. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Why aren't you answering? I've told you enough for free. Any more in... So all you care about is Almost there. It's down through here. Okay. Hóa ra chỗ này luôn. So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. So this is the actual entrance to the fort? Huh. It looks like there are other new arrivals, too. Oh, they sure don't look happy. Oh, right. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Hey! Don't scare Paimon! Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed. Someone in... Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so... You just go on over there. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many Gardermechs around here? They're already onto us? Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardermechs aren't here to... When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette... Wait, you know about... The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you... And as you can see, committing a crime means being sentenced here. Even if you're... The Duke! Greetings, Your Grace! Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea. My profuse apology. So this is the Duke. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work. When you returned to your bunk,
You'll find the guards have issued some... Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't... Well, I believe that concludes the introductions. We've already... Yes, Your Grace. I'll take my leave. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of... He's going to personally give us a cure? No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Okay. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many Is it really okay for the warden to think like that? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourself. But before you go in swinging, please remember that in the fortress... Now, we've arrived at a very important place. The Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee... But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a couple walk for fish like you who just arrived with nothing. You'd have to go to work hungry until you... It was only after His Grace became the admit... Now everyone gets a square meal every day. Even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole life. In the Fortress of Maripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to if nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make... So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here... Your Grace's reasoning is correct, but whatever the case, hard work is rewarded here. Right! Paimon sees your point. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But... let's continue this way. Vẫn dùng được vũ khí ở trong này. Ok. This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough, so instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way... Pancration matches? And you can earn But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. So, did you set the... No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect... Of course, the fees are also quite... Oh. Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Oh, no. Paimon was just wondering... A reasonable guess. I see you have a talent. Oh, you hear that? Paimon has a talent. That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Đây là một nhà tù hay là một nhà ở công cộng cho tất cả mọi người vậy? Vì nghe giống như... What? Nghe giống nhà tù lắm. And how the fuck do we get up there? Có một cửa máy ở đây.
Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. What time indeed? Time waits for no one. Jeez. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip. Wow. Wait! The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals. There's no need for me to get into specifics about the production process now. Let's move on. The tour continues over this way. What the fuck? The fuck? Oh! Dene? Oh, you really scared me there. I didn't. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused. Oh? It's not. What the fuck is Dene? Làm cái chó gì ở đây vậy? Who the fuck ai đây? Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Not yet, unfortunately for you. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sijwin here is the... Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related... Since you seem to have some rare downtime with no patients... Oh, then these two must be some Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today. Oh, so the tour part is over. I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone... I seldom conduct tours, so why don't... Well, this... Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe... You should at least try to be excited. Yay, that's skeptical. What do you think of the food? Wow, it looks delicious! Neverlet made it sound like living conditions in the... Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word... Oh, you mean yes. What you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that should... Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every... Excuse me, did I hear you mention Nervulet just now? He seems healthy no matter how you look at him, but he... Sounds like he hasn't changed a bit. Oh, that's good. No news is... Maybe next time I've got something to discuss with it. But isn't the Fortress of Meripede independent? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay. Monsieur Nervulet's character is unimpeachable. No matter the question, in light of that, in fact, right now, I'm treating you two as guests invited. After this, you two will just be inmates here. You're very welcome. Well, you're... Well, chính thức... Okay, how the fuck...
Traveler and Paimon, right? Listen up. There's your bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this! By the way, Traveler, even though the Duke didn't say it too directly, we are criminals. And Paimon, is it possible that he knows what... Yeah, Paimon think maybe something like, hey, I have my eyes... Yeah, you're... So, we at least need to... You mean... Yeah, that's what Paimon was thinking too! Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just a... We worked so hard to help clear Linny and Lynette... Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Huh? Oh, it's a... It looks like a magician's prop. It was nice to bump into you again. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought... If you say so. Hey, you're finally awake! Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Hey, come on! Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you... Sorry! What? Oh, wow. Ah, you must be the catch of the day. Yep, we just... Don't interrupt me when I... Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you... Anyway, the Fortress of Merope doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't... Got it! Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the... So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Huh. This one is... tolerable. Though since the... Alright, I'll pass you for now. And we'll count up... Paimon's exact... He probably just...
doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Where could he be? Did he Hey, over here. Oh, you s- You little... Oh, Lynette! You're here too! That's right. My brother simply. It's not just Lynette. Fremen. Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remember. Now hurry up and tell us. How did you end up as criminals this time? We fought so hard at. Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a. And then. Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself... Leave it to Lenny to magic himself into... Indeed. Last time I hid my identity from... So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Heart... We were instructed by the father of our house, the... Told you so! As for what we're investigating... Some even say that the entire fortress... The House of the Hearth has been investigating this for a very... But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, we believe that this is a direct provocation, and it's the reason... Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have... Huh? How did she manage to learn? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we... It was this information that led us to suspect that Fontaine... So it's all about the... Well, that's about it from our side. Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. Traveler, are we allowed to tell them? You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master... Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere. Almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might... Is it just Paimon? Or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's... I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but... See, I told you. Is that so? Lenny seems to be thinking... Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach... Or, I should say... Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the Fortress of Meripede has a... Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were... You should be aware of that while you're... A forbidden zone? Could that be where Child disappeared? Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions. Oh, look at the time. You two must be hungry. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again.
forget about it then. But life here doesn't seem... You think so, mate? If I had a coupon for every fish. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on this. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end... I like your attitude. Everyone's been telling you to just follow the rules, and what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend. The truth is, this place... Huh? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one... Really? Of course. And I'd say that just disappearing... Oh, you mean that if there really are hidden rules? In that case, would you tell... Come on, mate. Paimon understands, but... Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Moreover, you're new fish. Freshly caught. And completely out of your element. I'm usually around the rag and bone shop. He left. Just like that. Huh. Yeah. It might be a good place, but like he said, we don't have any coupons. We were so busy talking, we almost forgot. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all at. But it seems like most of the other inmates choose to continue. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupon. Hả? What? Okay. Are you awake, traveler? What's wrong? You seem to have something on your... Is that even... Child's vision! Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. And our investigation has its first major... So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Huh. What's more important now is that it's the start of another new day. What's the plan for today? Let's go! It's... Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Good, here you go. Remember to give me the widget once you finish.
Paimon speak. Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work, so... Oh, hey there! We've seen you before. That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but note I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always called... Whoa, you've been working here a long time. If there's anything you'd like to know... All right, Chief. We'll be sure to come to you for... Did you just ask about... Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? All right. Truth is, you two keep working like this? Huh? Wait, there's even a rule about that? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, if you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? If I knew that, then I wouldn't be You mean, even you have never tried working 3 days like... There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to it. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. He disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they... What the... How could that happen? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw... Wait, are you thinking that it was... Huh? Oh? You... Listen, kid. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try... Mình nghe thấy cái tiếng hòm dương. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her. What would you like to do this? Right, we just... Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Good, here you go. Let me have a look. Not bad. Right. Seems we had a productive day. Hope we can make even more progress tomorrow. Oh, Paimon doesn't want to get up. Paimon, what do you have planned for... Greenview. Rest state object you see with advanced. Let's go! Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Oh? What's with suddenly... Sure. Nice! We did... Ooh, Paimon's That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk. Với lại nghe thấy tiếng hòm dương. Oh,
Paimon's exhausted. Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been... Oh, but it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Well, there's... Paimon wonders what we'll get... Wait! What? What in the world is this stuff? Meat? But it looks and feels so bizarre. What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? No, stop right there. Paimon gets what you mean. Just hey, isn't that Woolsey over there? He must have. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free. It's about the meat and. The meat? Oh, that. Looks perfectly fine. What should we do now? Woolsey, yeah, looks like we have no... What would you like to do this afternoon? Since we have time now... Oh, hello. You two are the ones who... No need... Sorry. I couldn't help but think of His Grace once I saw... Oh, it's hard to say. Maybe I am. He's... Wait. Oh, I'm always indecisive and... What? Please, don't say... Ê, bác, nếu mà ông muốn còn đang xem đây ấy, thì là tôi hiện đang ở trong Discord đây rồi. Rowan? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major, Paimon wouldn't have thought... I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where's Siegeweed when you need her anyway? Oh, you mean she was... Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch, and nobody knows... Huh. That's actually really strange. Siegfried... Forget it. I can take care of a small sprain like this. Oh, wonderful. Paimon likes having more coupons? Have you also been investigating? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. My brother is still obsessed with anything remotely related to the... Oh, before I forget. Huh? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly... Aw, that's so... Hey, look! There's something... That suspicious guy peeking into the infirmary just now. Are they a fan? He must have dropped this. The Melusine perceive the world. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration. Ooh, this all sounds pretty serious. And as for the notebook...
Siege Ring? Aren't you Hello, Traveler. Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after. Enjoy? It's really worth watching. I often stand here and observe. Are you talking about pets or people? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump. See, we Melazines are a different species, and we see the world very differently. Wait, Melazines can see? Yes, running around tending to everyone. Take care of your body. We'll definitely take care of our... Hey, it's the Traveler and Paimon. Listen, I feel ashamed about... Huh? But when I was welcoming you... Come on, I insist. Để đặt đây. Oh, you... Okay. So after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. Has our advent... Really? Well, we'll keep... Oh, Paimon doesn't want to get up. What do you have planned for... After working here but doing the same thing all the time can get Yeah, it's good. Oh, just a wreck. What would you like to do this afternoon? Maybe we'll be able to find some... Oh, you must be the Traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you. Even convicts value their lives, don't they? But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll And if we lose Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Okay, great. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with... The second you mess up the order, you lose. The game costs 300 credit coupons to have it go. Thanks for your patronage, mate. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said!
Your strength really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited from... Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. However, you two haven't tried betting on the outcome of a Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fight... But we don't know anything about the fight. That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the... He's got a point. Why don't we give it a try? Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you... Huh? We shouldn't get too carried away. What's the problem? What? I never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're... might as well tell you about it, since you already know that much. Besides, I don't want to risk ever losing... Okay. The hidden rule here is... If you buy both, something bad will happen then. So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose? And what do you mean? How would I know? No, but I've heard a story. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and... However, in the final match, the organizers told him to take off, and after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was, in his eyes, supporting both boxers in a match would So you mean it's like a curse? No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. Traveler, do you think that boxer was... Huh? You're not serious. Look, here I was just trying to be... Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Seems... Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then... The dawn of a new day. What do you have planned for... After working here, but doing the same thing... Yeah, it's good to kick... Gonna take her time and savor. What would you like to do this after? Sure, if we're not... Are you two here to buy tickets? Who are the boxers in the... We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Deep. Are those their nicknames, or did they choose... Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite. Anyway, for this match, I recommend... Huh? I can tell you're new to this, but I didn't... Maybe you don't quite understand the rules, no? Oh, no need. Alright then, if you're... Yeah, we got... Oh, looks like... Hey, Traveler, Paimon. Package here for you. The next time you buy something, go pick it up yourself. Huh? A package? For us? Did you buy something, Traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? All right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe the... Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call... Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Huh? Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside
inside looks so wrong. Almost. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Ugh! No way! Get that stuff away from Paimon! Paimon thinks we shouldn't open the What do you have Though it feels nice. Yeah. If there's no way to send it all out, then maybe I'll never get a chance to leave. Who are you? We've never seen you. I'm not! Of course I'm not. Then what are you? I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. Oh, a promoter from Fontico? So what kind of problem did you run into? I'm so... After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was... However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your... But as for the latter, only someone monumentally stupid, so... Anyway, that's how he rejected my proposal, and Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. Fine. I know, I should just let it go. I'm on his turf, after all. Hey, what are these papers scattered all over the... maybe not. Every page has the Fontico. Okay. But if someone catches us, they couldn't... Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the... We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trial. We have decided to only conduct Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop... let's put these papers back where we found them. Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to... Well, the next day we received a mysterious... So it is real. You didn't become cursed or anything like that. Paimon's not sure. Oh, okay. Yeah, you two don't seem... Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw... Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupon. When it comes to things like this, it's always the Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an It makes so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Font. Oh, so it's the company that manufactures Fonta sponsoring the events? Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote Font... Anyway, you...
Alright, but remember that we... Whoa! Isn't this the super lucky meal? Paimon's gonna take her time and savor... What would you like to do this... After working here so long, but doing the same thing all the time? Yeah, it's good. A mysterious box? Do you have any ideas, Traveler? Really? Well, maybe... Okay, so we'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. Yeah, let's skip work for now. Hey, isn't that Vidoc over there? Huh. Ah. Seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Impressive. So, now can you tell us... If that's what you wanted. Huh? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it! So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. Something even more terrible. A group of Cannibals? every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it but what's even scary, since they have no way to dispose of the leftover remains, they have way. Paimon might already know what you mean by other forms. So that's... You two look pretty skeptical. I've got things to do too. Traveler, can we just trust him on this one? Oh, so that's how you see this. When will all this... Vidoc isn't here. Just stay. What? What are you saying? You shouldn't go around. What are you talking about? Listen. Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. But if they're being so obvious about acting... Oh, this is all getting way too creepy for... So you mean we still need to invest... Hello, Fielding. What do you want? Criminals like you ought to be... We just want to ask you, have you ever discovered anything odd during your... Why are you asking about something like that? Right! Really? I see. But it's not like I'm on... And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning. So, what happens... And they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month. And it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want. Oh, okay. If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny. Don't worry, we don't want... Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? Right, both are past... Paimon knew you would say...
tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect... What? Huh? Traveler? Did you fall asleep already? Traveler, come on, wake up! Oh, it looked like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, really? So we're finally... Okay, well, it's about time for us to get... Shh! Careful! We'll get in trouble if the guards catch us. This should be the place. What? I know you. You were the ones we... Huh. You've got guts. You'd better leave now. Ain't no... What you say? Yeah, so what if they were? Hey, what's the point of... I don't have to tell you any... Yeah, scram. Nothing worth seeing here. Huh? Isn't that exactly what boss said? Hey, do you know our boss? Whoa. We had no idea our boss was such a... So, did he have you come... Oh, so your child's crew here? Seems like he had no... We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So, unless he somehow told you those... Wow, those dreams of yours... We gave him the business for a while, and would always give him a hard time when he first came. But here in the fortress, he was working the longest hours and racking up wins, and you could always see how amazing he was. So eventually... But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape. And as his crew, if the boss wants... So, we got to work, and used the hidden rules that were here to... We just wanted to give him a better chance of escape. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow, but has a child already... Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. But boss still insists, so we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone, and that if he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. So you come and wait here through the night a few times a month just... Yeah, but it's been so long now. Is it also possible... Nothing could ever defeat boss or slow him. Okay. Paimon was just brainstorming possibilities. All right. Keep quiet and follow us. The way up from here has been sealed off. Its boss left by going down from here. It, wasn't full of... Later, we came back, hoping to have a look.
That's when we found it's impossible to navigate. Do you think Child got trapped? Not likely. We all know that Boss was an... Really? Then have him come investigate. Pronto. It's getting late. We should leave. Yeah, we learned a lot about what... Whew. When you said you knew a diver, you were talking about Ugh. Why? Fortunately, though, it seems like it's up now that we can finally relax. Yeah, some Akbar. It's morning already? Oh, Paimon still needs more Huh? Wait, look over there! It's one of Linny's cards! Let Paimon see what's written up. Maybe you haven't heard, but today is the monthly free day. Everyone, it's been a while since we last... Ooh, today's our lucky day. We have the... From the sound of it, Linny's been making... Look, there are some people talking over there. If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a... Hey, speak for yourself, mate! Oh, you think you're special or something? I don't... Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant... What kind of filthy bilgewater are you spewing? I have family up there. Listen, things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? Who wants to live in the ruddy... And what makes you think they want to hire someone like you? Whoa. Sounds like they're real... Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we... That's true. There's a group of people So I said, that's not a faucet. Hey, who are you? Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you... Anna, really? Really? What's the matter? Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. You hit... Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info. Really? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people... I'm Quisto, and this is Lavaroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry. We're not playing with bombs or... So, you two really like to go... No. You don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example... Whoa, all this info's worth something. I don't mind him. Quisto's always this way. The welfare meals. Talk about the welfare meals. Right. That meal we had yesterday was... Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with... Oh, so you're the one... You are correct. I am a true professional. Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. But did you know that Churia was a talented I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the Fortress of Meripede, you just... Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they... You mean he hit a woman?
Wow. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away. Wait a second. Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on date? After all, I do remember seeing Lorvine beat Juria to a pulp that one time. Hey, you over there? Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow all right. But why would you be looking for people to play Genius Invocation? Whether you're throwing down cards or throwing punches, there are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So Sure. Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your I thought you would have already heard everything by now. All right. Why don't you pick? We'll let All right. Have you heard any strange? Then did you know that there are some people who are... There are two guys who are always skulking around in the corners of corridors gossiping. I never really found their gossip very mind-blowing. If you're interested, you can go talk. Good to know. Let me think. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the... Huh? Wait. That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie. A forbidden zone? Sounds like some... It's just a rumor we've been hearing, but no worries. Anything else? Not that I... Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. According to the card he... Lùi xuống đây tụi mình. Được tới đây. Huh? That look in your eyes. Hey, this is no time to be modest. Just tell him... Oh, as expected. Huh. I'd have never guessed that myself. The rumors swore he is a harbinger after all. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation,
he actually... His escape route is already flooded, so we'll have to... Well, when you put it that way, it's... Bingo! He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. It's the least I... Honestly, I'm far more impressed by you guys, man. Collecting information. Now, let me think. To find out more information, and if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. You can even estimate how long it... We've been working together for a long time. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? Oh, and there's just one... Though we can just sit back and wait for Fremonet's report on Master Child's whereabouts, Fremonet's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping... What do you want us to do? Well, I won't call it easy per se. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary, and you've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier. So investigate the internal but also, there's no need to take risks. Don't... my apologies, I just start... But that's not a bad thing, right? All right, then we'll... Let's go our separate ways for now, then. Hey, stay here for now, Pun. There seem to be several... Right. I feel like we... It's not impossible. It's a bit hard to understand them from... Someone! Please help! He's sick! Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the freezing limbs, twitching fingers. Let me take a look. Please, Light. Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. You can do it, Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. My checkup has confirmed that he's not in any mortal danger. Eh? Oh, that... I'll continue my diagnosis of the patient now. Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt? And here? Huh? But based on my... what about here? Does this hurt? Oh, I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. So that's what it... And there have been other inmates complaining about the food recently. Congratulations! The health risk is in... Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after... Very well. And she hopped away, just... Hello. So how are you feeling now? His stomach ache's really bad. If Miss Sijuin says it's not a serious problem... But it also looks... Well... What do you mean, that's true? That's really though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine. Yeah, you're right. But did you have to lecture me? That's correct. Are you two... We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups, and to pick up the medicines Miss Sijuin You could say she fancies herself as Miss Sijuin's Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitation. Hey, don't start arguing now! Please, keep it civil.
Release. Please allow me to end this boring And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this He just slowly walked off like that? I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that... You really can't... I mean, can you blame me? I'll accompany you two for a while. Miss Sishwi... No. I'm back! Did you rest like you promised? Thank you for getting our Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days' work. Miss Lorvine, I left in a bit of a hurry just now. Yellow, huh? All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon, too. See ya! I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the So his primary symptoms are Alright then. Is there anything we should know? No, his base constitution is quite good. Got it. Oh, you're going to take a nap already? We've been to lots of places together. He may look So you're the best... You're awake. How do you feel? You slept for a real... Well, now you can go back without a worry in the world. Thank you, Miss Sijween! Are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire... No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, don't take my grilled fish, and put down the Adeptus Temptation net. Paimon talked with Sijween the entire time you were asleep. She seems like she's just a Whoa! You really are... Today's the day! Let's go meet up with Vinny! Oh! Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts. That's good. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago. And as of last night, Lynette has also Wait, why is she getting... You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly,
Even if we were to infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off. Lynette also felt like you have already taken the first step. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If ever. Is now really a good. According to my observations, Sigewinne always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Also, I'm her brother, remember? Okay, then. Lynette should be. Huh. Strange. As expected, Sigewinne isn't here, but why is it? No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make change, unless. Let's see if there are any clues around. Okay. None of the beds have any signs of having been slept in, except. That's the one Lynette must have used, right? Mm-hmm. She would have said her migraine was having a particularly bad flare, which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she. There are some books here and a few advanced nerd. These sure are some interesting books. She even has books on understanding people's motivations and feelings. Seems quite normal to. This is it! Wait, this thing? It doesn't look like. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant. Could Lynette have tried to get inside? Let's look around here for some more clues. Hey, you guys, there's a slip of paper. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, "Out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the This is... Is that all? The back. Show me! That look on your... Would you care to Ơi, cái guess này where ngộ đấy. Miss Lynette of the Cá Fatui mình. could be right now? Ngồi nghe. Tôi phải trong đấy. Deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Mày không phải đang đi dưới trời mưa thì mày thấy mày nó xuyên giờ. Cái này tiếng tự nhiên có tiếng quạch quạch tôi rạch tạch gì ấy, tôi cứ tưởng tiếng trong game nhưng không, đấy là biết không. Wait, you mean... Tôi phát tôi đang cố không bật ra tiếng mà vẫn nghe được tiếng cạch cạch. Yes, that is a crucial question. Risley, he doesn't do anything without a clear goal. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervilet, so you have no conflict of interest with Risley. We're a completely different story, though. I'd like to know that too. Ok gì không? Panic, just think everything over. I have to stay calm. This is... Wait, you're right. The fact that Fremine was able to leave the grounds... Could Risley have let him... What does he gain by letting... Nó ép tôi đi quay. Ơi, đằng này hỏi bố mẹ phải ở nhà chứ không? So he's Bố mẹ challenging đi me quay. and trying to provoke me, Quay I'm gì? sure of it. Phim? Phim gì? Cô là bố mày. Mẹ. Mẹ bắt tôi làm thằng We never should have sent out Fremine. Đấy là sao? We had to go through all Mày that chỉ nước trouble có ai to đó find mày an đúng không? opening Ông to cứ sneak tìm him thấy around the video guards and thôi. into the pipe, Mà and ông we phải even đi thought quay luck đúng was một on trời our mưa. side. If Không, Risley may let thời đấy him không leave mưa on nhưng mà về thì purpose, mưa to vãi. Tôi he's buồn rồi. probably an... Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. Don't be like this, Lenny. Fremine... No. I'm the leader of this Coca mới operation, được. and I'm the one... Tôi đây cũng vừa đầu I'll go stream talk to vừa Risley. mở một lon coca cho vào cốc nước cộng thêm 2 viên đá vào. Ôi dồi ôi. Hey, don't be reckless. Traveler, Sự please. đấy là I gì? simply cannot allow Lynn... I Ở have đây to là go. cũng học I'll xong tuần find a trước way to rồi. get them Nên là back. bây giờ được nghỉ giữa kỳ. Ghê, chỉ giữ kỳ luôn. Nghỉ tầm tháng. Rồi lại học tiếp 3 tháng. Ok. Thằng con nó nhỏ này lôi cuồng quá thật. Vậy chưa? Right.
Phát I rồi feel phải. like we still have some room. It's not impossible, but it'll. Is that so? Thông thường là nó thằng con nó ở trong đây, mà sau khi bọn tôi chuyển nó sang nó đéo ngồi trong đây nữa. Whoever's outside is eavesdropping. Someone! Please help! Whoa, are you okay? These two. À, lúc nó còn đéo on cơ, phát xong nó đi học rồi. They've Cái phát according rồi to đấy buổi sáng. like turn of events. I like smart people. Oh my! What's wrong, little one? Quá cả luôn. Being able to read human expressions is quite... Wait! Wait! It's no use. We have to catch up to him. He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office. Bật lâu. What the fuck, cái gì đây? tôi Hay là tiếng một con quái vật đấy? tôi đang ở đây, tôi đang ở thật, không đùa. Come out and Thế là face tôi me, quyết định nói Risley! chuyện. Oh yeah. Aren't we at an administrative Phát office nghe tiếng space? của quái vật này. Why don't you at least... What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my... Stop joking around! Where did you take my... I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, Má and ơi, will cái định emerge the next tắm set. một Maybe con chuyện she'll trong appear chiều nay à? behind you right Không now. có đủ sức nào quá. Turn your head. Có chuyện Không chính. có đủ sức không hay. Tôi đây xong chapter 3 rồi, đang làm cái chapter 4 đây luôn rồi. Vai Is he cả. trying to trick me into turning my Sắp head? đá thế, what the fuck? No, he's probably Đây not là tôi looking còn to chưa attack mở me hai right cái now. tượng All of the hostages are hai in cái his chỗ hands, khu vực mới and mà. he's even in the mood. Sao không mở trước đi You rồi were có chuyện investigating sau the thế infirmary from teleport the tao nhanh, start. đỡ phải chạy bộ. So you nó deliberately ở dưới aroused lòng the đất traveler's mà. suspicions Cái and tượng nó ở baited trên. us into continuing our investigation, Bro, just chúng so ta là that Việt you'd be Cộng, able to... chúng ta thể đào được xuống đất mà, mẹ đi học cử tri mà, what the fuck man. Phải trường. Phải trường. Logic. Chúng ta là Việt Cộng, chúng ta có thể đào hầm xuống mà. Phải trường. As for Fremine, no, you probably Apply didn't real even logic to interfere the with... There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine is also... One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine... He's not. What do you... Winnie! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fort. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. Nếu mà So, nó vẫn là where hơi do ga you đúng không? think... Cái mình Wait. được chuyển thành ngồi thành đánh. Nghĩa You là can't ở mean- khác thì đéo thể đánh dọc. Nếu ông suy nghĩ tích, nếu ông suy nghĩ đúng. What the fuck? Shower talk. locked him outside Suy in nghĩ the trong phòng sea? tắm. I closed the fortress's gate to the outside world. Fremine's a star diver. No, we're still Oh, not here, messing so he with it. definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he... But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great... Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot... Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Mr. I Linney, dream about the cards are stacked against you What right now. the fuck? Miss Cái Lynette này is cơ. in my hands, and Mr. Sometimes Finet I is still dream about slowly being cheese. pickled out there in the Có biết câu blind. đấy không? Dialogue đấy You không? know Trong, just as well as I Hotline. that he cannot last out biết there rồi. forever. Về quá ông ơi. Tùy tôi đã bao giờ chơi Half-Life đâu, tôi mới chơi Half-Life cái Nó cho Hotline 2 mà. Half-Life 2 nhưng mà cái phần đầu tiên, mấy cái episode đằng sau đã chơi đâu. Cái này trong phần 1 có rồi mà. Có mày thì dialogue là đôi khi tôi mơ về phô mai. You Thế là need sao do kiểu but one what the thing to fuck? guarantee Out their of safety. thì kiểu yeah thằng này I would bơ like you phô to mai, contact wow, your superior what the and interesting ideally fact, invite giúp her gì cho over for a cải cup tiến of không? tea Không. with me. Nó chỉ trong ở đấy cho làm màu. Trong tất cả mọi thứ để mơ, tại sao lại là format?
thôi ạ. Có lần tôi mơ dán chui mồm tôi rồi và nó không phải là mơ, đó sự thật không ạ? Đó không phải là mơ, đó là sự thật nổ não. Well, if she cares for the well-being... I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like... Why did you think Father sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter... You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Mr. Linney, you have one last... Linny! Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, Mr. Fremenet left the fortress on his own. And Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. I should... 6. Wait, 2. Time's up. Risley! Negotiations have broken down. Please... Listen to the Traveler! You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, but that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small, and remote, but it still has its own set of laws. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about... I'll ask you 3 questions. Answer all. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being... I've been told that the infirmary is always... The Fonta promoter has been struck. We often see Miss Siegewin. Fonta's internal reports suggest... The research notes said that the Melazine race... According to Collins, the Pancration... The Fonta promoter has... We often see Miss Siegewin. Fonta's internal reports... The research notes said that the I've been told that the infirmary is... I've been told that the The Fonta promoter has been I've been told that the infirmary... We often see Miss... Fonta's internal reports... The research notes said that the So that's what's going on. The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row. At first we thought this strange meat must have something to do with the đang people nói who đây là ông có biết cái disappeared. cơ chế kiểu như But là in lại suy ra ở trong cái tòa án đúng không? Prepared by Siegewin. Ai Astonia kiểu thế á? Không, cái kiểu mà ông có bằng chứng ý rồi kết hợp lại rồi mới suy ra kết luận cuối cùng, giống như là cái mình làm ở cốt truyện chính ở khi mà mình ở tòa Fontaine ý. Đấy, vừa làm xong rồi tự nhiên Paimon lại từ đâu ra lại lấy cái kính với cả cái bộ râu giả nữa rồi đeo vào. Where the fuck? Lại đeo nó vào lại như ở tòa. rất là tactical luôn. She often visits the production zone to observe Phải the nói workers' chuyện đéo ra kính này xong rồi duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health. Siegewin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra. Siegewin has only the best intent. Unfortunately, Melazines as a race perceive the world. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste. Are we on the right? Not bad. You've uncovered Siegewin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice. All right, now for my next... There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one... According to Collins, the Pancration tournament...
Fanta's internal reports. The Fanta promoter has. Paimon gets this rule too now. That hidden rule of the pancration ring is about how, people get scared when they see it because they've subconsciously but really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new a blood-red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioned. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two of... I acknowledge the effort you've put into bringing... Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words. I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. You'll pay for... Có quan vấn đề gì không? Are you alright? Tôi chưa hoàn thành ký gì, câu chuyện là còn tên cơ. Ông chưa làm hai cái chap đầu à? Chưa. Phải chưa? Tôi đi khám phá mát trở ra. Oh, close one. Đã bảo rồi, tôi đầu tư khám phá mát rất nhiều là đầu tư cốt That was truyện. a fantastic shot. Để đầu tư cốt truyện, bởi vì nếu mà đi khám phá mát cùng đi cùng cốt truyện mình chạy đi khám phá mát mất thời gian lắm khám phá mát trước rồi cốt truyện thì đến luôn teleport luôn cho nhanh, mất thời gian. Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my... When Monsieur Nervulet asked me to come here, he told me that my job would... But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? But I really am just doing what Monsieur Nervulet told me to do. Everything I did, I've done to protect them. His Grace knows it too, right? My dear Sijuin, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you... What are you talking about? Take me if you want. Mm-hmm, how touching. Don't be like that, you're... All right, everyone, calm down. I'll go get a cup of tea. Miss Sijuin, I leave. You... I believe I hear footsteps. Some space, please. Ah, Miss Clarande. Lemonade. What's going on? What is Clarande doing here? Work. I'm sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to... What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. Please, make some space. I'll need to give Mr. I'll talk to Clarande while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite... Why would he ingest a large amount of primordial seawater? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Where is she? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I... What's that look on your face? I thought Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sijuin may have been forced to shoot Mr. How's the situation out? The water has changed. It's pretty much as expected.
I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount... Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good... Closer than I thought. What the fuck He is must he? have recognized it early on and tried desperately Tôi to không biết swim đấy. back. Ai chứ thì đấy là con đấy. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Chưa mở lại. Well, I did try to convince him that I had my reasons. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions. It's a bad sign. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that... Fine, I'd like to get some tea. Might as well then, I suppose. Actually... Linny, are you okay? Are you sure? My hands and feet are still a bit weak, but... I'm back, everyone. Lenny! Fermine? He'll be fine. But... His breathing's beginning... Give me a hand and help me get... Yeah, I'll take him from... On it. Traveler, you seem pretty worried about him. The Duke and Clarande are gone. They probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Clarande will need... Ok, đây gì để ra tí đây phải xuống mở cửa. What the fuck? Ê mọi người ơi! Ê, bởi vì tụi Hùng không có ở đây, hãy nhớ rằng Hùng đang rất là gay và Hùng có một cái tầng hầm đang giúp tôi ở đấy, hãy cứu tôi ra khỏi đây. God. Please some shit.
Yeah. Ok, quay trở lại đây rồi. Bật này ông vừa về xong thằng Bình này rồi. Tôi có bỏ lỡ tôi là đây là thằng Bách có làm gì cái trò gì lạ lạ trong khi tôi đi không nhỉ? Bật gầy. Ông không biết đâu, ông không thể biết đâu. No sạch cục. Ok thì để tôi chút nữa xem lại đoạn cái đoạn stream này. Ông sẽ làm gì tôi? Ông sẽ làm gì? No sạch cục. Đâu tôi đang kẹt trong tầng hùng nhà Hùng chú tôi. What the fuck? Tầng Hùng toàn máu hết. Tao nghĩ mày nên lắp tường cách âm cho tầng hầm của mày Hùng à. Tiếng nó còn lớn lắm. Tôi nghĩ phải lắp thêm ít nhất phải 1-2 lớp nữa vì tôi có một lớp sẵn rồi. Vãi lồn Hùng sát đít vãi. Hùng tự nhận mình sát đít này tem. Không biết nó có kiểu người như vậy. Traveler. Giờ này chắc thằng kia nó đi học nhỉ. It's okay. Gọi nó rồi, nó có trả lời đó đâu. Nó đi học nó trả lời mày được. Nó vô học rồi mà. Tầm này đang học cắm đầu ra. Mày cắm đầu lớp 12 rồi. Tầm này bọn nó thi khảo sát chứ nhờ. Chắc tầm này. Hình như tầm này chắc thi rồi hay sao? Khảo sát đầu năm rồi, tầm này chắc theo khéo giữa kỳ 1 tới nơi vậy. Đây cuối kỳ 1 rồi còn đâu, giờ này cuối kỳ 1 rồi. Vậy hả? Thông cảm đi, tốt nghiệp được năm phải gì rồi, quên mẹ rồi. Đây cũng thế mà. Tại luôn học 12 năm xong này nghỉ trường 1 năm cái quên hết luôn à. Căn bản gì căn bản năm nhất nó nhàn quá, thành ra cũng quên mấy cái cũ rồi. Wow, nó không có kiểu kỷ luật như hồi học 12. Học 12 như nào? Em đúng giờ 12 phải đúng giờ đúng giấc cái kiểu. Nó học cấp 3 đó phải đúng giờ đúng giấc. Cái giờ giấc nó không có được thoải mái như lên đại học có đã. Thì học dễ thở hơn thật, công nhận. Nó kiểu nó thoải mái nhiều. Tại vì lên đây chúng mày đóng tiền mà, học gớt môn thì ói tiền ra. Mẹ đổi lại đấy, tấn công Gớt môn không đủ tín chỉ thì ói tiền ra. Trước thì tấn công bằng tâm lý, bây giờ tấn công bằng tiền mặt. Money damage. Nó còn effective hơn cả tâm lý cơ, fuck. Bản nâng cấp của emotional damage. Money damage. It's getting stuck on something. Đéo hiểu sao thằng Chi đe nó trốn ngục xong điệp mẹ chúng ta phải đi vô ngục để điều tra xem tại sao thằng Chi đe nó trốn ngục. Thế là chúng ta phải đi tù. Đúng. Tôi đang ở đoạn đang chơi thằng Feminist đây này. What the fuck? Kiểu tại sao mình phải làm thay cho thằng này đấy? Sao mình đâu cần nhất thiết vào từ cho thằng này thì có cái Tội đi tù là chưa được thằng Linh cho phép và đã tự ăn bánh kem do sứ giả mang khiến hệ thống chính trị của Hôn tê liệt trong thời gian ngắn. Vãi lộn. Phải lý do. Thảo lý do. Thì thực ra tao cũng đéo rảnh lắm tại vì hết tuần này tao đi học rồi. Không, tao đang nói là cái bài cái con tên cơ mà.
À, con xe nữa. Ê, tính ra hồi nãy tao còn chưa chơi quét nữa, tao vô tao thấy mẹ có full thủy thần đồng rồi kìa. Mấy mà gì thời buổi công nghệ làm nhanh vậy. Ôi trưởng luôn ạ. Speedrun à? Cũng không hẳn speedrun nữa, tại vì một cái bay đó là nhiều người chơi. Thế cái cho người này phụ trách một khu vực, người kia phụ trách một khu vực thì nó cũng nhanh mà. Người ta là teamwork, còn mình là only work. Only person work. Giờ chúng ta chỉ có đợi OnlyFans thôi. This is where the water Ôi trưởng. Only fan của Hùng. Đúng rồi, Hùng OnlyFans. Bắt kiểu top donation. Ôi trưởng. Tao donate quay cho tích thích. Ôi trưởng. Only quạt của Hùng và bắt là top donation. Top contributor luôn. Tao vừa nghĩ ra được một thứ rất là thú vị. vegetation here is a bit more sparse. Hùng có vẻ bắt sáng lên. Sáng lên gì tôi còn lâu mới làm cái trò đấy. Sao thằng Bắt lại War Thunder nữa kìa. I need to keep going. Mẹ tao đang grinding cái này không ạ? Tao đang grinding vì chống cho một máy bay mới của But I don't see where we could have gone from here. Genshin thì tôi giờ còn chưa làm tí gì map mới cơ. Mấy này cảm giác mà mình chơi Honkai Star Rail nó còn dễ hơn chơi Genshin, còn tiện hơn. Tại vì No good. I have to get back. Nếu không phải autoplay thì ông cũng chật vật như Genshin rồi. Mày quay vũ trụ tao toàn đánh tay không à. Hồi lần thì tao còn để auto, giờ phải đánh tay rồi, không đánh tay qua đéo được. Vậy á? Vãi cả lính. Mấy cái vũ trụ của bọn côn trùng đấy. Mẹ mày đánh mà mày ngồi mày auto tới mù quýt luôn mày cũng không qua nữa. Đèn. Mày để auto là mày đánh đi đánh lại, đánh chừng nào mà mày chết một gỗn trong tầng hầm của thằng Hùng đó. Chứ mày không qua được đâu. Hùng vẫn còn được bắt được. Hùng thì vẫn kẹt trong tôi tiếng Anh, mình vẫn là chật. Tôi thì đéo đổi được tiếng, tôi thì đổi được cả 4 tiếng cùng một lúc. Tại vì nó đéo cho tôi. Họ cho tôi cho nên bác sẽ dùng tiếng Nga. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. That's right. I tried my best to Đi chụp ảnh tù nhân như Cloran, do you say? You're still too weak from an A. You can go after you've had some more rest. Ôi sao 1 ghi. Từ từ mấy cơ. Sao 1 ghi. Mày download lắm thế, what the fuck? Đến ngủ luôn. Đéo chơi được luôn đấy. Hôm nay là bốc quýt luôn. I believe Miss Cloran is staying here as a guest. Then I can assume. You should ask His Grace about that. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Má, bây giờ tôi mới để ý là cái khoảng cách giữa nhà tù thực sự với cả cái lối vào mà Newbie giới thiệu mình ý. Đó là một khoảng cách đó là xa. Why the fuck tự nhiên ai lại thiết kế kiểu gì đấy? No, please go on without. Nhà tù ở dưới nước mà. The logical part of my. Why the fuck đường đi đó? Understood. In that case, I'll leave the infirmary to you. Bác, tính ra mấy ngày nay tao build con giờ bác bác. Giờ bác là con đéo nào nhỉ? Con tao nói chuyện với mày, má thầy tao đi nói chuyện với đầu gối thì tao xin lỗi. Tao không để ý tên nhiều đâu. Nói về ngoại hình tao để hiểu. Nè, con Asta nó 3.200 máu. Mà cái khiên gia bát đập một phát 3.000 máu. Quất một phát khiên đá gần bằng thanh máu luôn. Nộ, tao nộ một cái má cái khiên nó gần bằng thanh máu luôn. À và một lần nữa tôi để ý là cái voice chat, cái subscription đấy nó có ghi là DM Bách. Với cả hình ảnh pe. Đâu, bố mày chưa xem stream một cái đéo gì cả đang. Đây là tôi chọn rồi, tôi chỉ trên stream rồi đấy. Tôi không cần nữa. Cái gì? Love Iron Hot, the fuck, bạn nào đấy? Đây.
Má mình được đặt cách đi tù luôn. Bán cái biểu. Vãi, ở đây có gì? Mà đây tôi ban đầu bảo tôi đang băn khoăn đây là nhà tù hay là nhà sinh hoạt công cộng đấy? Mà thì này nó đâu phải nhà tù đâu. Nó là một cái khu tự trị mà. Nó không thuộc về luật pháp của Fontaine, nó giống như kiểu là khu tự trị á, khu mà sống đéo có luật lệ mẹ gì hết, nói chung dạng giống phố chuột chứ. Chứ gọi như Hồng Kông chứ gì, đã hiểu. Giống như tầng hầm của Hùng nhé. Thế là không ổn rồi Hùng ơi. Cái này là mẹ tôi mà đưa quả quảng cáo này lên phường là thôi là mày cút về nhà nhá. Nhưng mà ông cũng bị đem đi vì là tôi là nạn bán nhân cần mà. Tôi là nạn nhân, tôi có quyền, tôi có thể. Nhưng mà ông làm thế ông coi như cũng tự bạt thì mình vì ông là đây chuyên bán cần mà. Ông còn sở hữu cả đống cần nữa cơ mà. Nhưng mà nếu mà tôi không nói ra thì ông không biết, ông chỉ nói accusation thôi. Ông không thể tôi có bằng chứng, tôi có hình ảnh nữa, cả video đây luôn rồi. Rồi đấy thì video tôi hút, chứ không có video là bằng chứng là tôi đã hút. Boom! Không những thế, ông No, I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their... Tôi hết rồi ông ạ. Kho của Bách có tôi. Cái đi theo gì đây? Tôi check. They came here with ulterior motives. Initially, I thought their goal was just to investigate. Linny suggested that I had deliberately let him escape. Nhà kho của Bách có rất nhiều tách Do xôi. anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, of course, it's inevitable that the knave would make a big deal of it for fellow. I'm also quite curious about where that harbinger went. So I figured I might as well let the Fatui do their own. So you were hoping Linny's group would just do. You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that the Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety. And we all harassly cái gì đó. Má, thanh niên mới giống như đầu bếp của giống như đầu bếp trong Nhà Trắng vậy. Thanh niên kêu lấy bàn nấu ăn để tập tạ gì nó nặng. Cái đầu bếp to. Rồi. Đúng kiểu má, bố mày nấu ăn, bố mày để trên bàn, thằng nào ăn thì ăn, đéo có lý do là ăn đóng. Why would you put lý do là hôm nay mày đéo được ăn cơm. Staying here all day and serving as the... Ê, Hùng ơi. Sao? Tại sao tớ phát ông có fan đéo thì đang hai lóp hay tôi nói thật cũng chả biết. Tôi đoán đây là Bình, nhưng mà Bình này lạ lắm. Tao đâu có coi clip đó đâu. Me, of course. I paid her good more to come down to the fortress for some field. Tao đâu có coi. Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. Fan trẻ tuổi nha. Phải chưa? Only fan. Phải chưa? Wow, tôi đang đợi một quả ông Binder với ông nha. Tôi đang đợi ông cancel trên YouTube. Tao là tao đang bận đi tù rồi, tao không có đi coi stream nữa. Yes. Credit where credit is due. That boy is quite. That's not something you should be asking after. All I need to know is that the Forbidden Zone had nothing to do with the harbor. Đéo hiểu sao má update đi tù à. Ê, ông nhìn tôi đi, mình không nhìn tôi gì. Ông nhìn quả update của tôi. Mày thì sang thu nữa mày mới vô được game. Với cái tốc độ tải đỉnh cao đó của mày thì tới sang thu mà mới vô được game. Hình như tê là tôi bắt đầu xuống được cái vùng gọi là Forbidden Zone ở trong cái nhà tù đấy. Sao có tên lại có vùng tự trị nhỉ? Hùng sắp đổi title thành Prison Break. Prison Break. There's a hidden door here? There's a basement behind it. Thằng bác lại hú cái gì đấy? Chết rồi, mẹ bắt ra cặp ông Trang đầu to vú to. Chắc là mấy thằng lính của mày nó vô nó chăm sóc Bách nữa. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Mọi ép phải nhìn. Cái we were here together kìa. Bữa nào chơi đi Hùng.
chơi chơi với thằng Bách cho nó nổ não. Đó, chơi cái gì, chơi cái gì, chơi cái gì? À cái đấy á, Hùng mua chưa? Rồi có cả nó free mà. Nó free mà. Tôi chưa lấy tắt. Nhưng mà nó chỉ có 2 người chơi thôi. Là Hùng chơi với thằng nào đó. Hùng chơi với thằng Bách rồi. Muốn chơi trò xấu nhất không? Chơi Oliap đi. Tiền đâu mua? There Không, are three mua cái bản mà substation nhảy trúng nhau, mà Generally nhảy trúng speaking, nhau nó I'm the cũng only đúng one who's tiền. allowed to go inside. Yeah. Am I correct Tao to muốn assume Nó là that Only one Clim guy ấy can chứ. tell your Only little... Clim. Đấy tao muốn chơi trò đấy, mẹ rủ Bình và con vào xem thằng nào. Well, I Hey. advise you wait until you've seen... Giỡn hoài, bố mày chùm bắt cua đây. Cứ bắt đô xem rồi chuẩn bị. $5 là bao nhiêu? $5 là bao nhiêu tiền? Khoảng 100.000, khoảng hơn 100.000 một tí. 100.000 4 đứa là hết 400 mẹ nó rồi. Thôi gì? Vậy 400 á, what the fuck đắt thế nhỉ? 20 đô mà. Nhưng mà vấn đề là trông có vẻ như là máy tao đéo tải nổi cái game Stand này. back. Nó nặng thế đâu, ông nghĩ lại gì? Nó không phải nặng, mà là 12GB GTX 1060. Thật á? i3 8001, máy mày còn không chơi nổi nữa, mày hỏi máy tao. Máy chẳng bắt lại một lần nữa lại trở thành cái lò nướng. Go on. Máy mày khéo rồi, nó còn nóng hơn cả máy tao nữa. Máy tao cho phát nổ luôn chứ không còn là nóng nữa. GTX 1060 trở lên, rồi còn 12GB nữa. Máy tao phát Cái đấy là low I've setting been rồi đấy. interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of cái Meribee. mấy nhìn đồ họa nó phải là Of course, it would be unwise to recklessly open it, nặng nhỉ? but it also be Thì risky nó giống con to rap readings đó, on con that rap dashboard have not nhìn budged có since the nặng, day nhìn có when nặng I lắm first đâu, mà laid máy tao eyes đéo on chơi this nổi luôn place. á. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because normally I would have ignored it. But I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure Pin from the điện thoại ice. tao nó Later on, đang a few được more bào một cách rất là possibilities nhanh. occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. Over the past few days, the needle has moved again. With that and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, Concentration of primordial. and that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Ôi rồi, Somehow, primordial seawater got mixed in. Yes. Bình ơi, có hỏi tôi ra ngoài. Cái gì? Tao đang chơi điện thoại mà. Vậy à? Ok. À đúng không? Seems like you figured it Chơi điện out. thoại còn ngáo mày. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial. Yeah, you know what the legends say. If this place falls... Weird. Why would the fortress of Meribee be built? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered. There's no single founder of the Fortress of Meribee in any traditional sense. What we know about its history has been when the previous Hydro Archon Egeria ruled the land. All convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminal. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate sea. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon, and so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. Điện thoại xe xử lý ra nữa. Còn đó tới cỡ nào? Này xem nó có crash game không? Một lúc nào crash game. Không quá thì không quá đâu, nhưng mà tao nghĩ nó sẽ hơi lắc lắc. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. Quê mất nhờ, bây giờ đầu tư 30 củ thành trò kiếp minh luôn. Ok, và có vẻ như là thằng Bình crash luôn rồi, thấy out luôn rồi. Tôi không ngờ tới luôn, nước này anh không ngờ tới được. But as time went on, once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay.
They'd find some có khác gì tôi vital đâu. position Tôi thế and mà let ông their không biết à? withered soul. After many, Tôi có thể nhớ many tôi cứ tưởng ông crash centuries, cái game thôi cơ. few people still remember the Không, tôi reason crack for the cái code fortress's founding. Genshin thôi, cái quả trên iPad ấy Now they tôi just see À, a rồi, single rồi, rồi, pillar nhớ of rồi. Fontanians. Now tôi and crack cái again, code tôi không crack researchers manage Genshin. to break one Chịu. law or another and live out their days Đấy in the gọi fortress. là ảo But thật now đấy. you know every part of. Indeed. It's just Một as the lúc thì prophecy mình says. quay lại không, hay mình cũng nát mẹ If, to be hay nó may nó frank, sập nguồn not rồi nhỉ? really. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the Đây second, tôi and mới để actually ý witnessing it in là real tại time, sao trong này có the một vài third. nhân vật nhất định như Wesley đây với cả Yelan ấy. Why the fuck tự nhiên lại để treo cái áo khoác của mình ở bên ngoài trong khi không đeo? Who cares? Lịch sự. Royalty. What kind of fucking fashion is that? We do not care. Let's go somewhere else. Oh, what the fuck? Thằng mình Nhắn thằng Facebook. ao hơi một lúc rồi đấy nhở? Thôi. Để xem tao nhắn nào. This is it. Your Grace, perfect timing. Chạy điện thoại The vào à? results from our Wait, Jurier, he's not alone. Huh? No need to panic, you two. What? After you warned. I'm skeptical as well. The results speak for themselves, don't they? These two may already know. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. How about some reintroductions? Tôi sẽ cho rằng mình đã This bị is crash. Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He's good. Saves me a bit of... Edwin's main areas of research were archeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with... You want to blow up? Ah, what a lovely idea. Gotta admit, untempted as... Guys, focus! Focus! À đây mình À đây đấy. rồi. À đây mình đây rồi. Alo, mic kìa. Mic. Hay là trai có mẹ mic That rồi. taskmaster over there is Miss Lorvine, Trai có mẹ and mic is rồi. also What one the of my fuck? technical consultants. While Jurier used to... Vừa đâu rồi, tao thấy cháy hay không? See, Nhắn everyone đây keeps còn asking this xem question. mẹ mọi người phản Are you ứng. too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? If I dated her, I'd have better than Edwin. Jeez, forget I said anything. Follow me. À đâu mình đang tắt mic mà, không phải có bật đèn đâu. Vừa nãy không tắt. Bây giờ There's mới tắt. another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like Chân the chỉ, tôi thì fortress nó lại can văng do ra anything. ngoài. Paimon really thinks everything's super cool. What the fuck? Why the fuck tự nhiên hai? Tại sao phải lôi ạc phụ vào? Alo, mic này không lên là sao? Let's spice it up. Cái gì? And here Tại sao you lại go. tận hai ạc làm gì? Tao xem màn hình. This is also a production Cậu zone vang that vãi Paimon's nhỉ? never. How much do you know about Ủa lại Fontanian chuyện history? mà thôi. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Tôi Lemuria. biết là ông đang muốn xem To màn give hình you a nhưng mà quick what the rundown, fuck? Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and There's a ship in this story too. where there's water, there'll be ships. People believe Do you believe that? to a point, I think. Sao đây tắt nghe luôn nhờ? As you've already seen, I have a whole factory's worth of Bên labor, nào bên bạn materials, and technology at my disposal. Có chứ. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the Were you inspired by the legend? maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make some... All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea. Seems like you're good. Phát hiện ra thằng Wesley này đang có một kế hoạch bí mật ngay xây thành một con tàu khổng lồ ngay bên dưới pháo đài. Và cái I'll leave you here for now. Oh, No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. yeah. We'll put a lot of thought into it for sure. Great. I look forward to what Đây phải đi happens vệ next. sinh gái. Ông ơi, chứ sao mày dùng tầng hầm cho tao gì không? Hả? Bình ơi, cứu! Không ra ở tầng hầm với tao nó chuẩn bị quật tao rồi. Tao.
Mát sập lòng mẹ ông tận 2 ao tôi rồi thằng con cơ. Ok, quay trở lại đây. Thằng Bách này lại có làm cái trò gì vớ vẩn không đấy? Dễ không bao giờ biết, ông phải quay lại Simon chứ ông không thể nào biết bọn tôi đã làm gì. Không sao, nếu mà cùng lòng có gì tôi sẽ cắt nó ra là thành video ở YouTube short. Ông mày đúng là lợi dụng vãi lìn luôn đấy. Ê, gọi là phải biết tận dụng cơ hội thế nhỉ? Tạo làm short vào mẹ. Welcome back. Xong còn chê đi xong video ấy thì có lười của đấy. Nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn cả đống đại record để edit rồi. Tôi đã tải xuống cái laptop Đã rồi. edit chưa? Mẹ mấy hôm nay ông còn đăng video Must have short been rồi. Risley and Yeah, I heard one male voice and one female, so... I really can't make. So, Traveler, Paimon, were you able to? Yeah, he explained. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the Nobody else is around, and Miss Sijuin is also... All right, then I'll posit my theories. I asked myself, firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because... That's Arlene. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. I spent quite a long time thinking about this. What's more, the fortress of Meripede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nerviet. Ở đây có xe đây này nhưng mà Risley is basically the king of a no man's land. Chắc là đang As long as the xem nào. fortress doesn't do anything about Master xem. Child's disappearance, Father can use Nãy it to pressure the giờ Fontaigne authorities. nãy giờ tao đang chỉnh And cái while kia. the two factions are pitted against each other, Rise, if I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely... You're super. Hello? Thanks so much. Hello? Then finally, there's the last Có giờ tiếng không? Có giờ tiếng chưa? Có tiếng. Không sao. Có tiếng không sao mà Bình ông ổn rồi. Có chối tiếng này. Nhầm. Tại sao lại chơi Nicky làm gì? Ông có vấn đề với Nicky à? If Risley does have a... that can't be the full extent of what he's doing. There's probably... I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. Mẹ, tí nữa bắt đầu vào màn hình chính giật FPS tụt này. À không tụt lắm nhở? Mượt phết đấy. Let's see... Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly Or perhaps he didn't know, Ủa, and tôi just mất mạng wanted to rồi. bring Bắt Father tuyệt vời. over to his Hay side, lắm. which could be why he Ủa said ơi, he just ủa wanted to ơi. negotiate. Bắt đầu giật. Yeah, that makes Tôi sense to mất me. mạng xong. The two of you have already aided us À, so much. cái tiếng kinh khủng vậy. Anything else going forward, please come to the house. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family. À không, quay lại bình thường đây rồi. Ở đây đỡ rồi, vừa nãy nghe giọng ông trầm vừa trầm tính mãi. You have my gratitude. Thank you for protecting Lenny when Đâu đến mức lát lắm hả? Why are you being so formal all of a Ổn mà, sudden? nghe ổn mà. À ông mới đến đoạn này thôi à? Tao mới chơi có chút xíu rồi mà. Bình ơi, sao ông giảm đồ họa gì mà xuống tận đồ họa Free Fire này? Giờ cái Discord nó chiếu 720 30 FPS. Vãi, Bình ơi, cái giọng mic trên điện thoại ông sao ông mẹ miền Nam vãi thợ vãi cả trên cái mic kia luôn. Cái gì? かしこまることはない。中心だって地位の一つにだ。 Mà do ông của nghe miền Nam cực. だとしたら、あんたらはきっとだが、腕を振り上げる前に思い出してほしいことが、ここは生存するにあたって非常に重要な場所。 Hình như đây là tôi vừa cho nhân vật tôi nhảy xuống từ tầng 2 của cái nhà tù xuống, nó cho vào cutscene và thế hình như cái thằng nhân vật chính của tôi vừa chết vì fall damage rồi. Ấy. Quái cả cái cutscene. Ê, Tùng ơi. 囚人たちは本を引き Sao? Ông có nghĩ là nhân vật chính mình nó sẽ sao Tù không? Hả?
Ông nghĩ thằng Nhật chính mình sẽ vào tù không? Vào tù thật á? Alo, ông ơi. Vừa nghe thấy mic thằng Bình hơi to, tiếng Bình hơi to quá thôi. Ông có thể giảm mà tại sao ông không phải học phản nàn? Chết vẫn bật trăm đây rồi. Bách chỉ hơn bao nhiêu 120 và vẫn còn bị bé hơn cả Bình. What the fuck? Tại vì tôi để xa bởi vì tôi đang ngồi chơi game khác. Còn lại tôi đang để trong đầu gối tôi. Nó mỏi lắm mấy ông biết không? Nó mỏi trên đấy lắm nhìn đâu đấy, bị tổn không? Nhầm nhìn đâu đi tôi cần chơi. What the fuck? Cái này là mình xong khiến tôi biết gì. Thằng Bách lại trở thành cô phô Goblin à? Nó là một cái thứ à? Ông không biết Goblin à? Nhưng vì nó là một cái thứ à? Ông bây giờ trở thành bạn đấy à? Với các bạn thế. Tài lì. Tì. Mẹ, nó lanh kìa. Nổ mẹ đồng đội. Nó nổ đồng đội. I must know what you're thinking if I want to take good care of Đồng you. đội You're ơi. really good at taking care of First time. You're reminded of an older sister. Không phải first time nhưng mà đồng đội nó bóp tôi đéo còn gì trong cuộc đời. Còn khác gì đâu, tôi có lần thử chơi Hot Cold Shipment, thằng đồng đội chả hiểu bắn cái kiểu gì, bắn trúng vào tôi thay vì địch. Trong khi địch cả chả Đấy có là trước mặt. đồng đội bắn và đây là đồng đội đéo cover của mẹ ra cover cho nó rồi đéo cover cho tôi. Grand is very strong Nó and có nhìn managed góc to phát save của him in nó the ai nick được of biết. time. His grace also sealed the Đây không phải là đồng đội bắn. Để tránh họ xả năng lượng về, để tránh họ xả năng lượng vào nhau thì họ đấm nhau. only open the door. Oh, and I was keeping an eye. You are super considerate. It's just what we do down. Sao nhà tù này toàn ông khói này. Wish Monsieur Nervy Chúng ta Love đến would thời come kỳ down here more cách mạng often too. Pháp rồi à? I feel like he'd like it here. Chúng tôi đang đợi cách mạng Pháp que treo cổ. Có cái chặt cổ rồi cái gì? Đấy, nhà ngay ở Tôi mà chém đâu, chém mẹ where's the guillotine? Guillotine thì tôi chỉ rồi cái gì? Là cái meme fuck off. Mày thấy không? Discord nhưng mà màu xanh lá. Thấy. Sao để lên trên đó đây? Hả? À lên trên à? Ui, bấm cái quy làm cái đéo rồi. Yeah, điện thoại này. Không phun máu rồi, vẫn còn bật. Yeah man. What the fuck, tôi vừa bị deja vu xong. Vãi luôn. Hùng ơi. Gì? Tôi vừa bị deja vu xong. Tôi thấy điều này trong giấc mơ của tôi rồi. Vãi trưởng. Tôi đang ngồi chơi quan tâm và vừa xem mình vừa chơi Genshin. Delicious. Damn, that's a deja vu. Lên tới tuốt trên cao luôn rồi. Well, có vẻ cái gì đó chuyện đang diễn ra ở cái nhà tù. Nhưng mà chúng ta không biết đó là cái gì. Nên chúng ta sẽ nhốt thằng Bách lại. Đúng. Có báo động rồi, đây là ngay tiếng này. Máy Bình có phải không nóng nhanh như tôi nghĩ à? Mẹ nếu mà dùng iPad cái nóng hổi luôn ấy. Mẹ nóng đủ sức để dán một cái dán trứng ở đấy luôn. Hey, what are you doing? No time to explain, mate. Goodbye. Hey, what? What's wrong with these people? They're here. There you are. Thôi tắt một cái Hùng Bình ơi. Do you know what happened? Đây, dạo này cảm giác đỡ Việt Nam hơn rồi, nghe rõ tung hơn. Hùng gì đâu. Varun was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed. And you only find out once you do a head count that one... Wait, weren't you the one who brought that up? Hey, shut... Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, he said to get as far away as possible. Oh no, it can't be that thing! Whoa, wait, what? What? Hey! We have to go find the Duke! Yeah! Hey, hey! Be careful!
Nó làm thế nào để đi dẫn vậy? Các nhà tù Nhà tù phá bảnh. Nhà Phá tù bảnh khá khó, simulator. khá khó đi. Yep, lại cutscene. Chim. Just like I said. Thì như chúng mày đã biết, từ đầu vơ 4.0 tao farm một bộ thanh dị vật tới giờ vẫn chưa có món gì được. Vừa được nhảy lên nè thì may ra mới lên được cái start hiện giờ luôn ý. Tao farm bộ tăng sát thương E cho farm từ đầu vơ 4.0 tới giờ 4.1 và vẫn chưa được một món nào. Còn thế à? Tỷ lệ gây của cái con Genshin thật là quỷ diệt. Cái gì hồn tại. Three, two, one. This won't hold it for long. Find Nuvilet. Tell him the defenses are about to collapse. Má, tự nhiên được đi tham quan nhà tù. Until he arrives, Chúng ta được cầu khá bảnh we're đấy the không? last line of defense. Ủa, có Line đâu dưới này nữa vậy? Ở đấy tôi cũng đang băn khoăn, tại tôi ban đầu chơi cũng thế mà. Quay đầu fuck Line làm cái chó gì ở đây vậy? The gate. Line là How con long do nào you vậy? think it'll hold? Đừng quan tâm tới Bách, xem như nó không tồn tại đi. Địt ra. Ở đây chỉ có tao với mày, không có Bách đâu Hùng. Tao cảm thấy rảnh rỗi nên này. Rồi luôn rồi. Invisible đúng nghĩa. I need you to head to the... Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina. And make sure she doesn't spend too much... Will do. Chưa thì tôi đọc đã thấy đã click mấy cái kit của Fulina rồi. Thấy người ta bảo thế bảo là Fulina đây vừa có thể kiểu có thể nhiều vai luôn ý, kiểu vừa có thể healer, sub DPS, DPS các thứ luôn. Nghe đã vậy. Và một lần nữa nó là hệ thủy mà nên là skill nó là dựa trên HD. Kêu theo HP thì leak từ lâu rồi mà. Nhưng mà kiếm nó cũng có leak rồi, start food là crit damage. Chắc lại healer hệ chiến. Vừa có thể healer, vừa có thể DPS, vừa có thể support. Đấy. Má có em gì nè? Sigwin. Đấy, là cái con kiểu như là So you two are the honored guests, Miss Farina. Thanh niên Guardiolesti cũng là mù màu, em nó cũng mù màu luôn. Combo hai đứa mù màu ở chung với nhau. How could they not attend a meeting such It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I've already prepared seats for you. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed. See this? Khéo như bắt bị ganh đó gì rồi. Type of confectionery that Miss Farina simply adores. He got hell. Traveler, what do you think of this cake? À đúng rồi, tự nhiên thấy Sprat Odd với cả cái Odd chính thức của con Frina hai bộ là kiểu như màu khác nhau rồi đấy.
Thì thấy bảo thấy thấy bảo list là Furina chuẩn bị cắt tóc rồi mà. Bởi vừa sau còn nhận được vision nữa, chả biết cốt truyện nó sẽ đi về đâu. Đấy, thế mà thằng Bách quay lại đây rồi. Lúc đầu tao tưởng thị thần tao tưởng thị thần nhưng mà cảm giác cốt truyện nó đang xoáy quanh New Villette nhiều hơn. Giờ thay đổi đấy. But I thought you would be happier to hear the news. Thay đổi bằng việc bắt tàng hình hả? Tàng hình đéo gì? What the fuck? Well, in any case. Because we. Mày vừa bị ganh nào Bách? Không, rồi rồi. Fuck you. Giỏi à? Kệ mày. Tôi biết ông quan tâm tới tôi đâu. Yeah. Tất cả tại Hùng á. Đúng rồi, tất cả tại Hùng ấy, nên là đầm mà Bách. Tất cả tại Hùng và đầm mà Bách. Đây là câu nói rất là kinh điển của mình. Tất cả tại Hùng và đầm mà Bách. Không phải là tất cả tại Hùng đấy nên là đờ mờ Bách. Đấy, hai câu đấy làm gì nữa, gần nhau hợp nhau thì nữa, mẹ con thì chả được cái gì. Nhưng mà cần nó mới full đủ team 4 người mới làm khái được thế giới này. We need him to survive. As long as the contents are accurate, it doesn't. Hold on. Tính ra cả đám mà chơi con Hilverhu nó còn vui dữ. Sao game gì giống Only Up nhỉ? Bọn cái game mà cái game mà mấy con khỉ đấy. Lại cắt xì. Khỉ nào nhỉ? Game này game mấy con khỉ đi Bách. Gửi cái link lên đi. Có thể tôi biết nhưng mà kiểu tôi không nhớ tên thôi. Bởi vì bọn tao mới không cho mày tồn tại đó. Thôi mà. Tụi ba hỏi cái đéo gì cũng quên thì bố mày nói chuyện với đầu gối cho lẹ. Ôi. Let me guess. Bình ơi, không, thật Bách này dỗi lại out Discord đấy. Who knows? Tôi đã náo cá vàng rồi ông ạ, cho tôi một tí sự percentage được không? Wow, game đó tính ra con Only Clim nó $5, còn game này tới $10 lần đấy, quá đỉnh. Nhưng mà game này thì chúng ta lại chơi chung được, tại vì nó nhẹ hiệu à. Ê, bây giờ chúng ta dùng sách để chơi với để chơi locally được không? Chúng ta nhiều game để chơi locally, chúng ta sách đấy. Mày chơi ba sách, mày chơi được ba sách là có nhiều game để chơi mà. Đó, đấy. Tôi là mò được các cực kỳ nhiều game chất lượng luôn. Này, chơi xong quả vampire sống. Một vấn đề là thằng Hùng hot. Mà thằng Hùng hot thì nó lại đéo nó lại đéo đau crack. Làm gì crack? Mẹ tôi chơi tiếp tôi chơi CS:GO hàng ngày để lấy tiền mà. Tôi mua được. Hóa ra là Bách sẽ tài trợ $400 400.000 cho mỗi đứa để chơi Only Clim sao? Bách thật là giàu. Không. Bách giàu mà, Bách giàu bằng cách bí mật mà. Dạ tôi Bách giàu bằng cách đặt. Vâng ạ, thưa anh với 31 củ đầu tư vào cái máy tính. Không dành được đâu 50-60 đô thì mua cái gì nữa mà. Mua game đấy. Đâu. 50-60 đô mua game, mẹ bảo không phải đi. Đâu. Mua Modern Warfare gì 10% giảm giá. 10% đô la tôi mua nó giảm 20 mà. Giảm mẹ. 20%. Tôi nhớ mà. Chẳng có ai tâm thần mua game giảm với giá 10 cả. Đó là ông ấy. Cơ mà công nhận mấy con game đó nó bán mắc kinh hình. Mẹ game bọn 3A mà, pin 3A mà ông đương nhiên phải đắt chứ. Pin A. We made a bet on the size. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. Fuck game truy A, bố mày chơi game truy B. So what gift must the loser give? Con bảo đi học rồi. He already has tons of tea in his office. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal. Bởi vì thời buổi cái gì giờ này là giờ tiện nhất để chúng ta chơi con We Were Here Together. Sao nghe bài cái đấy quen nhỉ? That was obviously. Chơi escape room nhỉ? Chơi escape room đau đầu. Hùng ơi. Thôi escape room thì thôi. Let him invisible.
Nếu mà chơi escape room ấy đây có khi mình phải hiến tế một đứa để có thể thoát ra ấy. Cái gì? Mà mẹ rồi mới chọn tôi, mẹ không thành vote thằng con vote tôi ạ. No need to Escape stay room là here cái đéo if gì it's nữa a đấy? pressing matter. Không biết We là all kiểu nó know như you kiểu can't ông leave chơi Helene escape room bao giờ alone, chưa? Thank you. No. I hope everything went smoothly À, with... nó không có bạc liêu nhỉ? Rất khó giải thích cho ông nhỉ? Về cơ bản ông phải làm một chuỗi giải đố để có thể thoát ra khỏi cái phòng đấy. Yeah, tiến tới thằng Bách. Mẹ. Lời lý giải duy nhất vô cùng hợp lý. Đừng hỏi tao. Yes, tiến tới thằng Bách. As the Hydro Archon, No I am one sure big. you understand the. What are you trying? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now cái as dạng just mà a Fontaine. Yet, here you bọn are, relaxing, drinking mấy cái tea escape and room eating mà the bọn ma sẽ vào process hù hanging above our đóng giả next ma vào hù guillotine. đấy hả? Không, Đấy là thực tế, nhưng mà trong game thì khác, nó bắt mình giải đố còn khổ hơn cơ. Ê, hiến tế Bách là được rồi. Just how nonchalant and carefree you Mẹ thôi thích cả lũ ta chơi gờ kinh dị còn đỡ hơn. you, the god Focalor. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time and I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the Anaseo. exact same. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save? I have my ways. And I've been working on them for all this time. Fontaine Mà won't be saved. mấy ngày nay má thầy Gojo thầy Gojo bị cắt đôi xong má hưởng ứng theo phong trào lướt 10 bài là hết 8 bài bị cắt đôi phát. Then I ask you, Mẹ Miss sao Verena, cắn just năm what cắt have đô you lắm thế? been What the working fuck man? Where? Hưởng ứng phong trào dẫn đầu xu thế. My machinations Stop với are phong just trào like phong the trào cắt đôi prophecy không? itself. Mẹ đến I tắt see. tay Ra bây giờ bộ đó má mày thầy Gojo mà chết rồi thì ăn cứt luôn rồi. Nếu ai mà cứu được nữa. Thầy Gojo đánh. cứu được cái đéo gì. Còn mấy thằng đặc cấp mà thầy Gojo đã đánh không nổi rồi thì thằng gì đó ta? Gì đó cái movie đó. Mình có bằng sức mạnh của tình bạn. Giờ đúng kiểu sức mạnh của tình bạn thì mới win được Sukuna. Chứ cái bộ đó mới nhìn tối quá trời tối rồi nếu thấy ánh sáng. Thầy ông nghĩa Attack Titan cũng không như vậy à? Attack Titan cũng là đáy của xã hội rồi xong đó tác giả Attack on Titan sau khi đọc lại bộ truyện của mình đã có dấu hiệu bị trầm cảm. But even if that had nothing to do with you, mà Attack Titan ông thấy end như nào? Thấy end nó hơi nhảm không? Tao có coi đâu, phải hỏi tao end như nào. Quên thằng này coi đéo đâu. Tao là cái dân mà mấy bộ nổi là nếu có mặt tao, mày hiểu không? Có lạ lắm. Xem bộ nổi càng bộ nổi kiểu xem nhiều Naruto cũng đéo coi. Mà Dragon Ball cái kiểu rồi gì Fairy Tail rồi gì thất đại tội rồi quần què vậy đó tao đéo coi. Nhưng mà ông đã coi nhưng mà Jujutsu này trên Shonen này cái gì ta? Kimetsu này, mấy cái đó thì tao coi. Nhưng mà tao coi trước khi tao toàn là coi mấy bộ đó trước khi nó nổi không à. Cái Kimetsu no Yaiba rồi season 1 nó cũng có nổi lắm đâu. Mấy tập gần sau nó mới nổi. Mấy tập gần cuối nó mới nổi. Cái đợt mà thủy trụ Tomioka với mày thức thứ 11 lặn. Rồi với vũ điệu cái gì hơi thở của con trùng. The fuck có. Damn, thế tôi chỉ cơ nhưng ông muốn hơi thở hủy diệt đời thật không? Mushino Kokyu, Chono Mai. Mình ơi, ông muốn hơi thở hủy diệt đời thực không? Đéo đánh răng trong vòng một tháng, ông sẽ có hơi thở hủy diệt. Hơi thở đó thì chê. Hơi thở đó có khi lại phá sổ luôn cả một thành. Hơi thở đó thì không phải tự tập luyện mà có. vừa dễ làm vừa dễ. I'm glad that you were willing to come with me. Dễ chơi dễ trúng thưởng hả? You lent your aid to the children of the House of the Hearth as their father.
I would like to express my gratitude. Do I look like an Má irresponsible trông có vẻ father cái to quét ma thần đợt này nó hơi nó dài dữ à. Formal topics should be discussed in formal settings, Dài lắm à? and informal topics in I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get... They've all been working very hard at You mean Ridesley. He's a tricky one to deal with. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip. You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of Forget it. He did give us an update. I will be meeting someone. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart. Oh, come over here, you little critter, you. You dare to Đúng My kìa. goal is just to discover Có the dấu găng của location pha of the tôi đó. Nexus. But I Thì didn't pha tôi expect coi a như là chance một to tổ chức khỏe approach mà chả Farina thao to rằng be đánh handed to đâu me on a này silver Moscot có anything Ligue left có unguarded. It is usually just bait. vẫn làm thân với thằng Omi. Má thể quan chấp hành thứ nhất với combat chắc căng lắm à. Dựa theo sức mạnh thì quan chấp hành mà đứng đầu có thể mình đánh nhau với thần luôn à. Thế thì chúng ta phải có sức mạnh của tình bạn để mới đánh được. So perhaps she's not bait after all. I left the scene with ease. Tình bạn thì tình bạn chứ tình bạn. Nobody could serve as a witness. Thằng mình kết bạn với năm thần rồi thì mấy thần nữa thì đủ cân thôi. Nữ sinh đính chính lại Fugina chưa chắc đã là thần. After returning to her quarters, Farina quietly cried. Đúng là She was so scared. There's no doubt that there's something wrong đâu gọi with là her. close to thần. I began to Để xem cái plot này sẽ được quay như thế nào. Mẹ nó khoảng tí mà nó khoảng plot twist vãi lồn luôn. Chưa tình hình về phần sức mạnh thì đang nghiêng về Villette. Tao thấy cốt truyện của Fontaine này đang kiểu búp sức mạnh cho New Villette dữ quá. Tại vì New Villette là kiểu con gồng nước mà Gen 2 mà. I would like to meet the Hydro Archon and Udex Neuvillette. Oh, and I have... Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, the initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the Fortress of Meripede. Cái đường đi nước bước của cái nhà tù này khó chịu thiệt chứ. Tôi cũng thế mà tôi phải mò đâu là cầu thang lên đâu cầu thang xuống. Má làm một cái thang máy rồi được rồi, đi lên đi xuống đi. Giống như bên thành phố Fontaine đấy. Mẹ có lồn gì cái cầu thang đi xuống ở một chỗ, cầu thang đi lên một nơi à. Giỡn hoài. The leadership of Fontaine is even more lần đầu tiên sao rất là lâu tao mới dùng cái chỉ dẫn chạy nhiệm vụ luôn á. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Udex Neuvillette, of course, that is all just it is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe. Ultimately, though, one must. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve. And as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. Thank you for protecting Farina. To put it simply, I used my power to force back... Hóa ra là mình cũng phải... đi làm việc chứ gì, so as tôi biết. The knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure. Permission granted. Wow. Cách
cách fix một cái cách fix một cái machine nào đấy của người châu Á đánh vào nó. Đúng là người châu Á. If by the phrase Trung bình người dân châu Á. you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to I believe so. The fortress has a long and complex history, and now another catastrophe will soon be upon us. Huh? Why You may be closer to the truth. Oh? And what are you thinking? The dragon of... Huh? Please do not be... We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not a... You guessed correctly. Right. There's still... Please. Well, if you are the dragon sovereign of water, then since Fontaine's prophecy is all about sea... None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragon mode. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, Ủa này trộn má rồi, cái này làm sao? the dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, Đủ mắt cái máy làm phôi này làm như I nào? believe I will not be able to do much. À đúng rồi, là unless cái the outcome disappears giải and đấu mới ở returns their dưới nhà tù elemental đúng không? authority Cái đấy tôi to chưa me. làm. Không, đang làm cái nhiệm vụ cái nó bắt mình làm việc ấy. À là cái máy á. Cái đấy, ôi rồi khi nào nó hiện lên vàng thì ông cứ nhảy lên cái tầm pressure ở dưới thôi. Khi nào nó đỏ thì lại đập nó một phát. I still have some urgent matters to attend to at my Mình đang office. siêu lú. À, hiểu rồi. Take care. Hiểu. Naruhodo. Narugoto. Và qua lại nhà tù một lần nữa. Trời. Chưa. Bóc bóng đi. You guys are... You guys didn't get caught and... Ah, and here I thought you'd managed to escape from jail. All right. There's no need to get caught. Hey, it wasn't just me. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto whenever he'd say that. I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are... Hey, there's nothing wrong... These two, they sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon... Oh, well, if you say so. I'll be... Lại Paimon hét đấy hả? Nghe Paimon ghê vậy, nghe con hét ghê vậy đi. Tôi mất một chip Paimon mày hét thì coi như là cả làng nghe thấy á. Có cửa luôn á trời. Thằng nghe người ta hay vãi cực cái gương mình ạ. Paimon đấy. Tiếng Anh nghe còn kiểu đỡ để tiếng... Nó nói nhiều. Yeah, Bởi vì thằng bên béo được một tí giọng nào này Paimon nói hết không ạ? Hello there. It's been quite the mess here. And you? That is still... It can be a bit annoying. I mean, the inferno... Để tao đi ra tao đóng cái cửa là cái... Đâm mà bắt. Cho dù cái nhà tù này có hệ thống thang máy gọi là vô cùng vô lý và hợp phức tạp, nhưng mà ít nhất mỗi tầng là về các bạn có một cái điểm thế này. Vì dân đồng đỡ phải chật vật. Traveler! Are you still doing all right? We're fine, but what about
Mày nghe nó lải nhải như vậy mà mày thấy khó chịu là chứng tỏ mày chưa có kinh nghiệm coi nhiều anime. Không, tao coi rồi nhưng mà tao vẫn thấy nó vẫn nghe cực kỳ khó chịu vào trong đầu. Tôi chỉ muốn xiên thẳng cho nó một phát. Chưa có bộ anime nào nó chịu khó chịu không bắt này cả, nó thật ra chơi. Cái gì? Chưa có bộ anime nào mà Paimon nó chịu khó chịu mẹ cực căn thế cả. Tao thấy cũng bình thường, tao có nghe nó đâu, tại vì tao tập trung tao đọc chữ không, tao đâu có nghe đâu. Đúng rồi. Thế nên là tôi toàn mỗi lần mà Paimon nói chuyện tôi có phải tắt kịp tiếng đi. Nghe nó khó tai vãi lời luôn mày. Thật ra nó nói vậy á, nhưng mà trong một cái nhiệm vụ số lượng mà nói chuyện số lượng thoại mà nhân vật nói chuyện á, có khi nhiều đứa nó còn nói nhiều hơn Paimon á. Nhưng mà kiểu mọi người luôn nhớ đến Paimon vì giọng nó nghe nghe thủng lỗ tai vãi. Well, look who it is. Traveler. Looks like you're recovering. Oh, right. Whoa, how did she... She told me that it was... She didn't want to stress you out. Yeah. Okay, but check this out. We went... You meant father? She said a few things that were, a bit hard to understand. Her attitude towards you is even better than what... You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close. Father's... Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to... Hey! Are you going to stay? Looks like it. Excellent. For real? Then... Another implies that you were already served some delicious... Well, next time. Má con đưởi Paimon mở mồm ra bảo do New Villette phái vào nói cho đã, xong rồi quay qua hỏi nhà lữ hành kiểu nói ra như vậy có ổn không? Mẹ nói đấy chẳng thì bóp người ta bảo nói mẹ nó ra rồi còn quay qua hỏi nói như vậy có ổn, nói ra rồi có ổn không nữa. Nói là bố mày đéo biết. Nói ra mẹ nó rồi. Paimon mà ông mong đợi gì? Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? We wanted to see how the fort... We're fine for the most part. If that's the case, why don't you... Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the quotes of... He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did... He sure sounds... Miss Clorand has left as well. Were the gifts... Nervalette got the milkshake. Clorand received lipstick instead. Those aren't even remotely... Well, it's Nervalette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. Oh, and I have some... Are these from... Nope, they're from your... You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so... You may access the cafe. Just remember to come complete your paperwork once... Mày nói gì vậy? Cái mục đích của thằng Chile sau khi tham gia pha tuổi làm gì? Nó muốn quánh lộn chứ làm gì? Tham gia chỉ muốn oánh với nhau à? Ok, mỗi đứa thật ra thì mỗi đứa quan chấp tham vọng đều có tham vọng của riêng mình. Còn tham vọng của Chide thì là đánh nhau. Không, thật ra đánh nhau chỉ là một phần, nó muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì vậy. Với cả tìm với cái tính cách thích va chạm của nó cái đó nó là cái tính cách rồi. Nó thích va chạm, thích va nhau. Thảo nào thấy bạn nó va chạm mấy cái màu sắc. Gặp thằng nào mạnh cũng gà đấm nhau vậy. Thế Thảo nào vào cuộc sớm. Chơi cả thế còn dưới này còn kể là hình như là cái gì ở Chile còn làm lên tên tuổi về việc đánh nhau ở trong nhà tù cơ mà. Vãi lìn. Đúng là Chile có khác. You're counting Paimon today? Dude, the last time we fell asleep here, we woke up to a whole... We should be safe now. Alright then, good night to you, traveler.
Và đến giờ này vẫn chưa hiểu thằng Chile hiện đang như thế nào. Cụ khe bao nhiêu phát chim áp. Trông có vẻ là vẫn còn sống đấy. Vẫn có vẻ, và tôi hình như là thấy một cutscene về Chile. Đúng. Xác còn ngấm, xác còn ngấm. Holy fucking shit. Hình như đây đã chứng kiến được giấc mơ của thằng Chile. Là chơi Lumi. Ok, xong quest. Úi dồi ôi, cả đống chip mình. Và bây giờ lại đi chạy mở mấy cái map với cả tele trước đây, rồi khám phá sau. À đúng rồi, bây giờ cũng có cả quest nhân vật nữa của thằng Nubilet. Mày đi nói chuyện với Catherine. Nói rồi. Tao đi trả daily má, tao vô tao cũng nhận được cái nhiệm vụ nó quá tập. Tôi cũng thế mà. Tôi đang tao đang làm daily, tao đang trả daily, tao phát nhiệm vụ đéo gì nữa gì. Ở đấy tôi cũng thế mà. Với cả là người ta cũng thay đổi cái hệ thống daily commission. Là như nào? Tôi đang là kiểu như là thay vì mình phải làm 4 cái hàng ngày thì mình đây ngoài ra mình có thể kiểu như đi khám phá làm mấy việc khác thì nó vẫn có thể gọi là chồng chất lên nữa, và mình có thể nhận thay vì phải làm về cái daily commission. Phát cớp tao làm 4 cái nhỏ lẻ. Rồi sáng nay là mới làm mấy cái nhiệm vụ hàng tuần kiểu như đi đánh boss tuần này kiểu đấy thì nó cũng tính lên luôn rồi. Chưa gì đã thấy hai cái cục hai cái cục thủy đây rồi để cống hiến trên tượng. Ok, thế nào và từ đây tôi có thể thấy cái viện nghiên cứu. Sau khi chạy một vòng tầng dưới thì tao nhận ra mình có thể tele lên trên. Tele lên được má. chạy đi tìm cái thang đi lên, chạy tới chỗ thì cái thang nó lại ở trên, nó đéo ở dưới. Tao mở map lên thì tao phát hiện tao có thể tele phát. Và từ đó trở đi không thấy đỉnh nữa. À đây rồi, cơ cấu của nhà tù đây, what the fuck, cái gì thế này? Ok, làm chạy nốt, không biết nên làm cái gì trước nhở? Mở mấy cái điểm tele hay là làm nhiệm vụ của New Village trước nhở? Không biết mình chơi bao nhiêu tiếng rồi không? Vài tiếng rồi, hơn 3 tiếng rồi. Hỏi ông ông còn sung sức ông truyền tiếp. Và tôi có thể thấy cái viện nghiên cứu mà Phan Thê nói để đang treo lơ lửng trên trời. Và chưa gì đã thấy một lần nữa cả đống trại của lũ Phật Thui và lại lính Phật Thui mới. Ok, lại tìm cái đó. Lại mở cái này cho tôi. Quay đi quay lại con Paimon nó vẫn là đi ăn. The wind rises. Nói thật đây là đôi khi kiểu đi khám phá mà thấy tôi cũng hơi lười vì chưa có cái la bàn. Đéo gì la bàn, what the fuck? Ông muốn file hot thế à? Ông muốn tham thành eSport à? Technically, mình bạn đấy. File hot vãi lìn luôn. Cái mọc lại game mà không có chuyện PvP mà vẫn muốn chiến. Eo khiếp, đây thì mà lọc lũ sự luôn ý. Đúng mẹ, dưới này phải mua bằng phiếu đặt cách chứ, khó chịu. Ok, lại xuống biển. Lại Má 3 hồi thì lên, 3 hồi đi xuống, khó chịu rồi nha. Ông tele được mà, ngay dưới đấy nó có cả đống điểm tele. Nhưng mà mình không muốn phải vào loading screen 24/7. Loading screen simulator à? Không phải, cảm giác là mày đi cái thang máy đỡ mới ngộp. Với lại tao đem hai con để chạy map mà, không có chạy nó lẹ hơn.
Đấy Sayuga lăn lăn đúng nhanh luôn. Hình như có vẻ có ability dưới nước mới này, tôi thấy có một con sứa. Mình có thể lấy ability. Sứa. Oh no, sứa mẹ sứa mấy cái Thì chết cấm. đồ quá nhìn luôn. Hi chết cấm. Em không biết gì không? Sứa lửa cửa lò nhiều cực ấy, không thể khẳng định. Cái tiệm tay đây đâu nhỉ? Thằng Bách vừa nói một cái điều mà không ai quan tâm. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Công ty rất thiên vinh, xin cảm ơn. Wait a fuck, cái điểm tay lên này đâu? Có một điểm tay lên dẫn đến một con boss mới nhưng mà không biết đâu ấy. Lối vào đâu nhỉ? Bách mày nôn cái điểm tay le ra đi kìa. Tao chơi ta đã chơi đâu. Bố mày bảo bút tao còn Vision thế. Hình như tôi tìm thấy lối vào đây rồi. Chide đi đáp vô. Mẹ 37 tiếng bóp với tao. Ông xem cái cutscene, ông xem lại cái kiểu như ký. Đúng rồi, tại vì nhà lữ hành đang cầm cái vision của Chide mà. Đấy. Nhưng mà tại sao Chile ban đầu lại đưa cho nhiều nhất là chủ tích là ban đầu là một bác tù à? Không, ý Chide là muốn sử dụng kiểu sức mạnh của vực sâu đi đấm nhau á, hay gì sử dụng vision ấy. Cái sức mạnh của Chide một phần là của Delusion, phần nữa cũng là của vực sâu mà. Nhưng mà tại sao Chile lại được ban phước nhỉ? Tôi không hiểu. Chắc là vì có connection với John Lee nhỉ? Ui anh tôi lại đi thấy mấy mày cái xưởng cái chỗ đấm nhau rồi. Anh tôi vô đấm nhau nữa quá. Và tự nhiên có một cái hòm ở dưới nước đó cho anh chảy đấy. Cái hòm miễn phí luôn. Ok. Sagutalia. Ok, cái con boss mới đây. Không biết cái quái đợt này có liên quan gì tới Chide không ta? Chắc có đấy, bởi vì Chile đầy. Hai vùng này là có vẻ như là tôi thấy có vẻ nó hơi bé hơn một chút so với mấy vùng 3 vùng trước, nó bé hơn một tí. Bé như này chắc tới chủ nhật chắc tao xong rồi á. Tranh thủ tại vì tuần sau đi học rồi, không biết có thời gian rảnh không. Ôi không rảnh mà, đại học đâu phải là cực cằn lắm đâu, cứ sợ. Thì đúng lúc cằn lắm cuối. Tự nhiên bảo ok, đại học không phải hiểu thì có lần thì ok. Xong ngày mai thấy Bách đang ngồi chạy deadline. Tôi cảm thấy đúng thật. Cái quả bức tôi gửi không? 3 cái quả ở Google Docs chứ gì. Đi. Đâu nếu mày mua đó còn nó nào Google Word được chứ, Microsoft Word chứ, Docs luôn. Tôi đây toàn làm trên Google Docs thôi. Google Docs thì thật nhưng mà tôi có Docs, tôi có Microsoft Word mà tôi được cái phí mà. Ông chỉ cần nạp cái Windows Wiki là được, nhưng mà bởi vì ông không bao giờ nạp. Surprise! Squall and Fury. Má, mình làm chết mẹ luôn, con đưởi Paimon nó bay theo thôi mà nó mệt, mà nó cũng than mệt nữa. Ê, cũng bất ngờ. Nó phải vây cánh chứ ông ơi. Vây cánh mệt chứ ông ạ. Đó là mệt vì nói làm quá đấy chứ gì nữa. Senpai. Tôi mới nghe thấy xong. Tôi xin ông ơi. Senpai Kimochi zo. Ôi lạy chúa thôi. Lạy má thôi. Lại không thật lại cái gì ở đầu viết Valorant của lại như nước ngay à. Today we learn about gay show. Trường.
Ý đề số senpai. Nói cả xong Unichan bây giờ đến senpai à? Đâu? Senpai người ta là tín ngưỡng thôi, có gì đâu mà chửi thầy dữ à. Mẹ câu đấy có phải từ chửi đâu, ông vấn đề á, fuck man. Không, nhưng mà cách ông nói cơ, nghe nó kiểu gay kiểu gì ấy. Tao nói mà nghe gì gay. Mình nói đầu tiên nhá, đâu phải tôi nói nhá, mình nói đầu tiên, mình phải xứng. Tao nói bình thường nói gì đâu, không phải là senpai đến đâu. Rồi đây Đâu, thế. Cái đó mới đúng đây. Too slow. Chẳng hạn. Giờ ông nói ở đây, giờ ông là người khởi xướng rồi. À đúng rồi, tôi đang ở cái viện nghiên cứu mặt trôi lơ lửng giữa hình kiểu như khối vuông ở trên trời này, cho nó khó khăn, mình có thể vào để bơi được không nhở? Mẹ cái thứ ông muốn đầu tiên là mình vào bể bơi được không? Chứ có gì nữa. Ui rồi ôi. Đúng là hùng. Khiếp. Chả sẽ ra hùng. Nhiều điểm tele phết. Mấy tiếng trước nay Hùng rất thích người ta tắm cái gì wow. Nhưng mà ít nhất có mấy cái này nó người ta may ra còn đặt kiểu như là trên gọi là đỉnh núi hay gì ấy. Chứ đấy, ít nhất may là What do you mean? có What do you mean? nó mở ra hẳn một cái điểm tele nó gần như ở trên đỉnh núi luôn đây này. What do you mean? Wind rises. Wow. Ôi, tao vừa nghe tiếng gương kìa bạn. Tôi cũng thấy kiểu như ông tele ra cái caffeine đúng không? Kiểu như là cái chỗ nhà ăn đúng không? Mình cũng không biết, mình cũng đang lú. Chỉ đấm nhau thôi. Oh for fuck's sake. Nào? Có một điểm tele nó ngay ở phía trên một cái khối cube ở trên trời. Lấy đi. Swollen Fury. Có mở mấy cái điểm tele một vùng thôi chỉ đã được 14% rồi. Thế thì chắc tao nghĩ đợt này chắc cũng không có nhiều gương lắm đâu. Hai vùng này nó bé, cho mỗi hai vùng thêm tôi nhìn qua hai vùng này nó phải bé. Tôi bảo nó bé hơn một tí so với những vùng mà mình có. Tao nghĩ chắc hình như bơ sao còn 2 vùng nữa hả? Ở đấy 2 hoặc 3 vùng nữa ấy. Với cả là không 2 vùng nữa à. Bình thường là một cái quốc gia là tới 6 vùng nữa mà. Cái này lên tận bao nhiêu 7 rồi. Thứ hai nhiều gấp đôi chứ gì. Ok. Kiến thức đã được cái region này tên nó là dài Fontaine Research Institution of Kinetic Energy Thì giống như cái ảnh hôm bữa tao gửi mày cái tên tiếng Việt của cái vùng đó đó. Ui rồi. Ủa, bữa cái ảnh tao quăng lên group đó. Không nhớ cái ảnh đấy. Mình gửi lại thì chắc cùng hiểu á. Nghe cái hình hôm bữa tao có quăng lên cái TF2 mà. Nhớ. Tôi biết rồi. Mình tôi biết rồi, tôi biết là cái gì rồi nhưng mà có thể Hùng không để ý. Chắc là đúng lúc tôi là chạy deadline mệt quá không để ý. Đây này. Ông gửi đâu á? Để tao gửi lại lên cho coi. À đây rồi, trên một con boss một con boss thế này. Đấy, bữa tao gửi, hôm bữa tao có gửi lên mà. Cái này là cái ảnh từ vơ cũ rồi, nó là từ hồi cái này là ảnh leak. Quit following me. Không, tao gửi nhà Mạnh. Không phải gửi cho tao làm gì? Flash chỉ là vô tình thôi, không có gì cả. Flash chỉ là vô tình thôi, đừng nhìn đấy. Mẹ flex 100%, mẹ đúng là Flash chỉ là vô tình thôi. Vô tình. Đấy là một biểu hiện một sự lương lẹo. Flash chỉ là vô tình thôi. Thế à? Vô tình, không cố ý. Ui rồi còn khác gì trong tiếng Anh đâu, nó cũng ra thế này mà. Má mẹ chắc thằng dịch mẹ tổn thọ vãi mình để khi viết xong câu đấy. Tôi đây thì đang mở tại sao cái vùng này thì nhân phong thêm một khúc ra về kiểu như là nước thì sao lại lắm đổi núi thế nhở? Chơi gì là quốc gia của nước nên mày sẽ được leo núi. Chúc mừng mày. Congratulations.
Nghe nó kiểu Kiểu gì? tôi hết từ để miêu tả nó luôn rồi. Má mình là sao đặt tên ngắn thôi, đéo hiểu đặt tên dài thế. Mẹ có tôi chưa bao giờ thấy một cái chỗ nào đặt tên mà dài liên miên thế được. Chưa gì đi qua đã thấy 1-2 cái World Quest rồi. Ông cứ xếp đi, ông cứ xếp nó đi rồi lúc nào đi sau. Surprise! Over here. Squall and Fury. Đây là thêm một khu vực giải tố rõ là khổng lồ ở đây rồi. Surprise! Behold. Thế bảo hình như là mấy bản 4.3 hay 4.4 ấy là Ligue sẽ nhận thêm một khu vực mới và nó kiểu kết nối với content. Đấy leak thế. Bình có firm đi. Đấy là leak. Đừng có firm leak đấy là đúng không? Too slow. Mình làm việc trong MiHoYo mà, MiHoYo chó. Mình nghe đến câu kiểu fuck this shit I'm out. Mẹ thằng ấy mute mẹ rồi. Tao chuẩn bị rời MiHoYo rồi. No, đừng rời MiHoYo, đừng nghỉ hưu mà hãy nhận được lương đi. Hãy remember about the salary. Đấy, yên tâm. Nào, tôi không nhờ tìm tới đây sắp mở hết rồi. Sao được phát mình lên được dễ nhỉ? Gì cố cành á. Ui rồi ôi, đấy là một That is a big boy. Too slow. Behold. Quit following me. Nè, làm việc 3 ngày liền à. Ghê đấy. Còn Paimon có làm cái mẹ gì đâu. Đấy. Alo. Mẹ nó chỉ cho biết lên làm màu thôi, chứ nói thật thì không phải. Anh giám ngục đúng kiểu nhìn mình chạy đến live tới ngày thứ 3 kiểu what the fuck. Gặp phải mấy thằng liều. Không ngờ lại gặp phải thằng liều.
Suối nước lần này là không to rộng lớn lắm so với 3 vùng kia. What do you expect? Và một lần nữa là một cái trại khổng lồ của đá Piricho. Too slow. Oh my god! My yes. Over here. Cái đạn thứ hai đợt phát mình có thể lên được đấy nhỉ? Neko-chan. Xuống sâu đi. Xuống đáy xã hội luôn, cái gì mà sâu đi. Sâu mà, cái nhà tù đấy đó ở sâu. Má xuống đáy xã hội luôn, cái gì mà xuống sâu thế. Đáy xã hội đâu, không tự gì. The wind rises. Quit following me. Bây giờ thì lại đi lên. Vừa xuống đáy xã hội, bây giờ thì lại đi lên đỉnh. Đỉnh danh vọng. Cái dạng nhiệm vụ này bắt đầu bóp, nó bắt đầu làm mình cáu cực, mình phải đi lên đi xuống mà. Mày nghe cậu bảo. Chào mừng đến với nhà tù. Còn lâu chúng ta mới gặp được Thá Bảnh. Để đi làm theo lệnh nó ra rồi. Ố, có vẻ mình khôi cúp này, có vẻ mình có thể bơi được. Nhưng mà vấn đề mình lên đấy kiểu gì đây chứ vấn đề nó treo lơ lửng giữa trời. Chúng ta có thằng Nếu mà ông định nói thằng Scaramouche, thằng ấy không bay cao đến mức đấy đâu. Venti. Tôi là mình có Venti đâu. À, bây giờ. Để tôi tìm Swollen Fury. Thôi đưa lúc khác vậy. Ôi, chúng ta hãy cùng lên đỉnh danh vọng. Còn đúng duy nhất có một điểm tele nữa là chưa mở thôi. Và tôi quá lười để trèo lên. Và một điểm tele mới này. À không. Đã lẫm hàng máy thế nhờ. Reputation lên level 7 rồi. Rowan Senpai. 噂じゃ昼飯前の30分くらい。別にもうどう Wait, That's right. no, but why? Technically speaking, relax, Nadine! Hey there! What are you two talking about? Traveler
in Taimon. Please help me talk. This is completely unprecedented. How can we have the Udex acting like a private detective? Thank you for your concern, but oh, apologies. I took your question in earnest, but So what is it exactly? a Melusine named Kiara received it. Trời ơi, tôi bấm lộn That is cái all the information I cứ bấm lộn cái skill của Ganju là lùi lại I phát. have no idea why you. I Ông té checked rồi the à? schedule in advance, and it seems like there aren't any. Thank you for understanding. She may have no interest in official affairs. Yes, yes, understood. I'll. Judging from Sadine's Nhặt được reaction, cuốn sổ trong ống cống tạm thời đút for túi. you to invest. Cannot tell you just. There could be complicated Thật là conflicts of interest. logic. It is not my intention to keep you in the dark. Long story short, a little more than 400 years ago, I became the Udex. There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. Ủa, có một cái gương nè, mà khoan hãy nhặt nó. And Vautrin, leader of the special security. They must have been amazing people. Indeed. The reforms damaged the interests of some. In the more conservative faction, the incident resulted in Carol taking her own life and Vautrin being exiled. From then on, I've been especially all Melusines used to live a secluded life and granted their wishes when some of them, including Carol, many common folk believe that I share a special bond with the Melusines. Some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that. I have nothing against the opinion that has already happened once. Even so, there's the guards, the Maréchal Phantom, and the Based on prior experience, there is a high chance that the political system of Fontaine is relatively... However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be avoided if I... Outsider? But aren't you the Chief Justice? I understand where you are coming from, but there is not necessarily... You know very well about my true identity. Even though I was born with a human form, there is a fundament. Taking on the role of Chief Justice does not make me up. I have lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why I call myself an out... Yeah, we have nothing to do. Let's team up and... I will write my note of absence right away. Cái gương ở đâu mà cứ tới nhà ăn là nó nghe Đấy, tôi cũng đang băn khoăn. Cứ toàn tới nhà ăn là cứ có tiếng. We should visit Kiara. nó đang trên mái nhà đây không ạ? Okay, nhìn mái nhà, looking outside the box. So Nevelet feels like he doesn't truly belong here in Fontaine. Nhưng mà xí hết pin rồi, đừng cho tao đi đấu trường nữa. Hai quanh chỉ gạt microphone. Yes, fine. Hyman's been thinking. Caught Ok. yourself a fish out of water, Ở đây rồi, right? tối chơi tiếp. Ok. Giờ mình chuyển sang chơi poker. Có. Có poker của Discord nè. Còn đã biết chơi đâu. Cái quest của Nuvelet. Rồi tối là cố kiểu như là... Thank you for your... Chơi poker vui chết luôn mà tụi mày đâu biết chơi poker đâu. Tôi không biết chơi thật. Please allow me to rephrase. As a dragon... Cái gì nhỉ? Đây cố làm nốt cái quest của Nuvelet trong đến trước 5 giờ rồi tối nay làm chạy cái quest mà mình vừa nói chuyện với Catherine. Má mình hùng cày phát sắc thế mẹ, biết làm sao nguy bui ông như mà nghiện thế. Cái gì? Mẹ hùng nghiện vãi lìn. Nào game thư giãn mà. Thư giãn. Yeah, thư giãn mà ngồi ngồi nghe cốt truyện hay cốt truyện. Không. Ông thà lấy chuyện, ông làm chuyện cũng đọc vui hơn. Từ từ rồi. Just fucking I around. remember. You're the trap. I heard from Sidine that you A threatening letter. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, but Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be Have you run into any suspicious... suspicious-looking people. What counts? Did you think? Nope. Gì ạ? Do you still have the letter with you? Thích gì á? Let's see. Nào lên chơi poker. Nó không cho adbot vào à? Get Đây có lost. adbot. If you don't leave the Maréchal Phantom, I will come and... A Chơi simple poker để ông threat. chơi tài xỉu về sau à? Neither the handwriting nor the... We can't rule out that Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the... Kiara, you should come with... Sure. Wait, no. I still have... But you are being watched right now.
Let me come in to help. We'll stay with Kiara, but that's about Thank you, traveler. Big sis Paimon. All right, let us go our separate. We'll take you to a Vào last chơi place. poker này bác. Cái chơi đéo đâu. Kiara, how old are you? Mong một đội được tập biết chơi thật. 1, 2, 10. Nghe chơi poker cũng dễ. I can remember. 300. But I remember coming to the court of Ủa Fontaine đè. with Carol and Nuvilette. That must have been a long time ago. Ô cái giao diện game poker bây giờ nhìn cũng đẹp đó chứ. Neverland mentioned her Ừ. 2, 7. 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? Nhưng mà bao nhiêu cờ là đủ bao? Nhưng mà G và K là như là số bao nhiêu? Carol told Tương me đương I với bao could nhiêu? address others based on how I feel about them. 700. Paimon feels a lot more Cái gì? grown up than me. Cái so GQK you're a big là sis. tương đương bao nhiêu điểm? Kiểu QK bao nhiêu điểm gì? Mày đang làm gì đấy? cái poker ấy nó không nhiều lắm. Traveler, did you hear that? Cầm con ca chắc lên. Ui. 3.600 à. Căng đấy. Ôi trời ơi, má. Strange. Kiara, you're here. Ui rồi. 92, 24, 66, 2 con 6, G4. Ui mà mày 3 con ca hả? I Mày quá tao thought buồn. so. What brings you here? All right. May I begin? Of course. Mày quá tao có 2 con ca à. Mày có 3 con ca, 30k luôn kìa. Đấy cả biểu. Úi rồi, No hazards detected. That was quick. I took a look around the shop. này bú đậm ấy chứ. Nuvilette says that us Sẵn things đi. like bloodstains. Một con No 8. matter how hard you try to clean them up. All right. Cầm Now rồi. that you're... Hear me out. I'm planning to... Of course. Please wait a moment while I take your... Mấy đấy? Make it along. Huh? 3 hả? What are you looking at? Is there really someone watching us? Shh. Đồ Má đi. mình ngay mà. Strange. Why isn't he? Gotcha. Ui dồi ôi ca. Charlotte. Lên đi. Oh wait, don't tell Paimon you're the one who's Threat letter? Thằng nào có cấp 8, 700. letter. This is starting to feel Chơi like luôn an đi. interrogation. Okay, I'll be straight with you. I Mày don't có đôi, know this tao có đôi word 8 này, mày có cái đeo That's rồi. right. I'm not the only one, you know, but it's Ba not an easy G, task to đôi 4, accomplish. The 2, 9. Paimon rarely Ui accepts Rồi sao? trời questions. ơi. So imagine how Anh lên surprised I 700 was mà seeing tưởng it anh on có those cái đéo streets ơi. today. It seemed like you were investigating. Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, chả biết tao đang and làm I'd gì never nữa. publish an article without the consent of all parties Chơi poker cũng involved. dễ mà. Yeah, Nó we're tao không doing hiểu a kiểu con secret số để làm gì I ấy. see. In exchange, could you tell me? Kiểu GQK là gì và tại sao tôi phải kiểu hơn điểm hơn là như thế nào kiểu thế. Nó không hiểu cơ chế cái đấy là gì. Tao cũng không biết giải thích cho mày như nào nhưng mà cứ chơi đi là sẽ hiểu. Interview with Kiara. Đủ má con lên tới 600 dữ vậy. But I Thôi gotta cút đi. warn you. Why? People care a Trời great ơi, deal nó about bet lên the tới sharing 2.700. of each Úi and ôi. every move. Some may have already realized. Lên một Anyway, dáng cút luôn cái gì vậy? I'll get going. Úi ôi. Well, that was a nice chat. Mới thì check. Ui ôi, đỏ tươi luôn kìa. Thùng phá sản. Ôi sẵn kìa. GQK kìa. GQK thằng nào có con ác. Ác với con 10. Úi rồi. 2 cặp 7. Mày đỏ thế. Cái thùng phá sẵn thật luôn kìa. As I passed by the Palais Mermonia, Thùng phá I heard sản. that Nuvilette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I Thằng nào had có an thằng nào cũng gì cặp employer-employee G cặp K, relationship. cặp G cặp K ăn rồi. It didn't feel right to have my employer personally take on such. I happened to have some GK time at the chắc rồi, moment GK and mạnh came quá. to take a look. Có cái sẵn không đâu có bằng 2 cặp được. Leave this to me. Okay then. Cái con boss đánh kinh thế. Bị sạc. Giảm nhiệt chưa? 37 độ. 37 độ chắc game sạc được rồi, không nổ đâu ha. Đừng lo, ông sẽ không trở thành lại trường hợp như thằng Bách đâu. Đâu, tôi chơi đâu. Tôi chả chơi poker. Ui, nằm với thằng Chi hả? Làm phát. Cái gì? 300 hả? Cút luôn. Oh, you're back. Is everything all right? We ran into Clarence. That is good to hear. I trust. We've had some. I've Chơi been poker looking over vui the kìa case chết. records.
Specifically, Nếu mình biết hiểu luật chơi on chứ the không phải luật other, chơi I ngu could hết. also analyze. Ủa chết Don't mẹ rồi. worry. Năm I'm với a chi vậy? Sao giống hồi nãy vậy? Hồi nãy tao cầm cây phâu, bây giờ làm cái gì với cây năm đỏ, cây năm đen bỏ luôn. 36. Ui mới cặp 3. 5 6. Ra 7 cũng đâu có sẵn được đâu, bỏ là đúng rồi. Ui ôi, thành kia cầm áp rồi. Ui ôi. 3 năm. Nãy tao giữ thì được cặp 3 năm, 3.800 bỏ chân. Ui rồi. Slide boss. Chia đôi à? Sao? Mày win mà. I would love to answer that question, but the truth is, Ôi, 3 if con memory 5. serves me right, there should be at least 100,000 Mày cases. quá mình cầm con The 5. That might be how it seems from another's perspective, but there are Hai many nhà cầm documents here. 26. All right. Bắt vào. Let us take a break. Vào rồi, tôi đang ngồi chơi game. Fuck. Đệt, phải quay lại cho an toàn thôi. Tôi không biết là gì. Con đi bắt. Không, cái bài này như lồn luôn, bài này có đúng 2 con 2. Sao lại không con mất? Vào bài đi mất. Ôi trời ơi, bố mày ơi đi. Bài như lồn đấy. Quán này mà tôi bet là tôi ngu luôn. Làm thêm phát chậm đi. Mua thêm cây 100.000. People rarely come Ui, to the ui, park. ui, ui, Would you like to have some chín à? drinks? 9 rồi. Thế là thêm 100.000 nữa đi. Paimon wonders what Novelet likes. He seems like the type of person who don't... Rồi 2. Check đi. Tao có cặp áp, tao không có gì hết. It looks just like water. Nếu mày có cặp nào lớn hơn cặp áp thì chúng mày có thể ăn. It is indeed Ui thằng này cũng water. cặp áp nhưng mà tao bắt đỏ. So it's just... Ui thằng 76 ăn kìa. What did you think Xà it? môn. This water is indeed Có 2 very đôi, tao có special. 1 đôi à. I believe Ba you nhà cầm already ca. tried Fonta. Mà nếu có In ca. fact, there are many other drink factories in Fonta. Said water is sourced from all across Tivat, including Mondstadt's Cider Lake. Liu's beer is one of their latest Rồi xem bài tiếp products. theo như Water nào. from Ôi giời, bài Sumeru's này có Upon. rồi. If I were to comment on their mouthfeel, Check đi. the waters of Cider Lake warm Ray the lên heart. 300. The 300 waters thì of bỏ. Chinta Village have a poignant touch. Distinct differences exist bắt mua tới between the 300. waters of each area. Đừng theo bắt ơi, bán nhà đấy. Kéo, co tiếp, bố mày không sợ. Bán sẵn luôn kìa. What do Ra you think? có 4, có 3 là đẹp. Úi ơi, có 8 là đẹp. Thấy không? Có một ách luôn kìa. How regrettable. Ui ơi, It seems like 189 triệu. Anh có không? Could it be because you're the Hydra? Bet là gì? À, We are allowed to Bé do là đặt that. cược đó. trên kia. Mày đang đặt để show bài ra đó. Ừ. Ui rồi. Đang hiểu cơ bản chút rồi. Cầm con 8 sẵn 5678. I accepted this Mày position cầm because I 89 còn wanted bú to seek bú out nữa. answers. Questions? Many, in fact. But the one question, in essence, 2k. I neither Qua đây know chơi đi. why I Mày lost đang làm many nốt cái memories from the vụ moment I Jubilee was đây rồi. born. Perhaps the elemental dragons and abominations may have some form of answer. Rồi nhưng mà thôi sao? I have been holding on to these unanswered questions for a long. But there is one thing I've discovered along Lên the đi way. em. My emotions easily resonate. My guess would be that there are at 400. least some similarities between humans and 400 mice. luôn. Perhaps, Ờ, but I find được such rồi, progress 400, difficult to hơi giống. describe. 400 luôn. That's why I'm quite thankful for this chat. Ôi ơi, Such opportunity. 400 luôn. Em I wasn't đi. able to find any leads even Rồi, after check- browsing check through for most phone. of the documents. But while Rồi we check của phone, thôi check của phone. Rồi That's phone. right. The fountain of Lucine is where all the Nhấp tôi phone. fontaine's waters Rồi này nó cất converge. rồi. It is Cái đó là if check. there really were an Cái đó là nó organization kiểu nó attempting check xong to rồi nó use phô luôn Melusines, ấy. perhaps we'll be able to find some new Thôi mẹ leads có by 2 con sensing the app high. này chơi được kiểu gì? Perhaps we should go. Em chứ đi. There shouldn't be. Úi rồi. Bài này khó sống lắm. Mẹ, tôi nhìn rồi. 300 nữa. Mẹ thằng Rago kia mẹ 22.000 này. Đỉnh, ông phải làm gì với thằng ấy thôi.
I probably shouldn't. Tao có 3 con 2, thằng nào ăn được tao? Thôi. Mẹ, tôi 2 con 1. Looks like we got lucky Nhìn today. tôi đi. Mày 2 con 1 thì mày cũng có được ăn mà. Can you still Yeah. hear the voices from the fountain? Perhaps leave Mày the cũng có. investigation to me. Mày cũng có được ăn, nhưng mà với trường hợp là trên bàn không có đứa cầm 2 con 2 như tao. Thế, tao bảo rồi mẹ mình cái giọng mày nghe là biết là tao đéo thắng đâu. Kìa có dư một slot gì nữa. Hùng Để Hùng vào luôn. Hùng vào làm tiếp bài Hùng. Thôi, tao không chơi poker đâu. Làm tiếp poker. Với cả tôi có biết chơi poker đâu. Anh cần biết, tôi có biết đâu, tôi chơi bấm bừa nào. Vào chơi Ôi giời, bài về luôn. Ôi bắt nên xem ra có gì đó thì phải. Bài về. Ít đéo về. Ra còn Di một phát thì thằng Bách tao bú thằng Bách. Wow, ăn cứt rồi. Đây. Ăn cứt rồi. Xin ơi, tao bay đây. Nếu có bác, tao ngồi tao mua cây Di. Tao có 9 chí quy tao nếu có gì à. Thank you for bringing us here. Thế là tao về. Mày có đôi cao mày lớn rồi. Tao mà có thằng Di là mày ăn được với tao lắm. Tao cầm thằng 9 chí quy nè con. Tao có Di một phát là tao nguyên cái sảnh luôn á. But a meaningful life also comes with Đôi its ca của mày risks. cho bằng sảnh của tao. Nhưng mà không có Di. Tao không vào được. No. In truth, almost 20 years. Lồn. We've stayed. Bách đang ăn ngon. Sao bọn này nó phâu hết đấy. I understand your. I too. 400 hả? Bài đéo ổn, bài đéo ổn, cái bài đéo ổn. Thế thôi, Bách chuẩn bị vào kìa. Speaking, Ui rồi, different lên luôn kìa. identities, Ui rồi. there aren't many suggestions I can share. Lên luôn kìa. Ê, chơi hết à? Ôi là má lìn. Lên luôn kìa. I believe in you. Ôi, 2 con You ác. shouldn't lose Ui sight má, of the tao difficulties. mà vô là tao win rồi. Tao cầm 6 người luôn. Do you have? Ôi rồi. Ui rồi, thằng con nên win. He is an Mẹ earnest nó đã man. all in rồi, mẹ nó biết là sẽ There will thắng be- rồi. Á, tao cầm con 6 với 10 nè, tao vô là tao win rồi đó. Chứ sao không vào đi? Tao phâu rồi. Tại vì lúc đầu bài chưa biết bài nên nó rai một phát lên 400. Chơi đéo rồi. Đúng rồi. Để bài này như hồn rồi, nhưng mà thôi cứ kho. Đưa 100.000 đây. Con đê, tiền nhiều mà mình con đê. Vào không được thì Không mình nhiều lại chứ, xấu. tôi yêu cái gì. Vào không được thì mình lại bỏ bài. Winnable bài. À, winnable à? À, winnable à? Lại winnable à? À không winnable, nhưng mà thôi cứ chơi tiếp. Chúng ta không chết. Ơi. Chắc thì chắc. Giá thì tao cút rồi. Yeah. Để coi bắt cô win được không? Why should we trust this species Ờ. from who knows Xong where xấu. anyway? I can't believe Tao đâu có gì đâu ăn. That so-called chief judge. Ủa sao rồi? Nguyên gặp 3 luôn, mày có gì? Solving cases Con ba with Nervilet in cahoots with you. Mày có 3 là cái 3 là tỷ lệ win cao rồi, sao không bet đi 3? Tự nhiên chắc làm gì? Ui nó cũng có 3 kìa. Aside from spreading Nó 3-10 mày thua nó rồi. there have indeed Đây, been thôi, Thua rồi. Nó 3-10 luôn. Vừa 3 con 3 rồi lên đôi 10 nữa. how can two completely Ui thằng kia different cầm 7 species 9. possibly Thằng kia cầm 7 9 mà đéo win kìa, nguyên cái sảnh. Sao lại 8 9 10? Đéo win được. I don't understand. There have been rumors saying that you were born Không of ngờ lại gặp phải thằng calamity. Liều. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. Ui giời. Có lôn bài kiểu lôn gì này thôi, cái trách thôi. Mẹ đéo quan tâm. Monsieur Neuvillette said Mày bet thì tao cút. still want to try a Đánh little. nhau. Okay, I will. Give them to me. Thôi rồi. Hand them out. Bài hơi chán. Bài này cũng hơi chán thật. Công nhận. Thôi bỏ đi bác ơi, nó còn lên 2.000. Tôi Bài đẹp thì ở theo, còn bài không đẹp thì cút đi. Úi rồi nên luôn kìa. Úi rồi nên luôn kìa. Ôi rồi bài này không đẹp thật, tôi Mấy con boss này nó đánh căng á. Úi rồi 2 con gà. Con ác. Thằng nào cầm ác thằng đó quên. Bài ta chả cần đó, bài ta có con 10 cơ và 9 pick này không thắng được. Thằng nào cầm con ác thì thằng đó win. Thôi nào, không thằng nào có ác cả. Đó anh Hùng vô làm tí poker đi anh Hùng, vui chết. Awarded to you and thank Bọn you này không for cần your hiểu đâu, continued tôi tại hiểu đéo thì đâu, tôi cứ chơi cho Thế vui tôi đang thôi. livestream mà chẳng phải Vô bắt 3k luôn kìa, 3k luôn kìa Bách. Chơi chim gì nữa? Don't keep your hopes 3k luôn kìa Bách. Sao tôi thắng được? Bertrand Úi brings rồi up 3 a con good k point. luôn. 9 Please 10 be Bách on đéo your có guard. gì. Yes, sir. Tao 8 Ông lại. khác gì, tôi cút mẹ đi. Ông khác gì mẹ, hai thằng đéo win được rồi. Bài xấu mà. Chơi. Bài xấu chắc thì chắc, còn không chắc được thì cút. Để bài này xấu hơn nữa.
Thôi tôi phâu, bài này như lồn luôn, bài này công nhận như lồn luôn. We're no match for Trời Neverland. đi. Not gonna happen. Bài này lồn thật. As long as he Ui dồi, remains tôi in his ngàn à? position, their rules Còn even ngàn he à? must comply with 16 in the ngàn. political Trời sphere. đi. So quit Ông worrying, tôi just nghèo rồi go ông ơi, ahead tôi có with it. 8.000 thôi. I guess you're right. Mấy thằng này nó đánh căng á. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ôn ninh luôn kìa. Ôi. Đi. Mẹ tôi thắng rồi, được con này tôi thắng rồi. Mình ơi. Ôi giời, 8 người. Mình ơi, tôi ngu rồi, tôi thắng được. Mẹ, bài này tôi là thắng được. Mày giống tao nãy đó, tao cũng win được đó. Tao đoán tao win được. Mày cầm gì vậy bác? Để tao show cho. Mày cầm con gì đấy? 4 như 6. 4 6 có win được đâu. Dạ, không. 3 4 5 6 đâu có win được. Để thì đúng là tao thật là thông minh khi phâu. Ui má thằng kia win một dáng. Mẹ hai thằng nó out mẹ game rồi, ắt thêm 2 con bot. The results of the investigation are in. Bài này win được, bài này win được, bài này win được, bài này But winnable, reasonable winnable. inference indicates that the ones controlling the situation are supporters. Bài này They win được. tricked Miss Carol Win được. into going to the Có crime luôn. scene and pressed charges against Win her. được. After that, they Win incited được, win được, panic con này among win the được, people win được, in order win, to make win. Monsieur. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Win. Win, cái này win rồi. She called. A little investigation would have Tôi cleared không biết things chơi up. nào nhưng mà tôi thấy có vẻ như là Wait winnable. until we establish the The situation had rapidly escalated to a physical Chắc altercation between infuriated citizens and Ui the guards. ồ. Đấy đó. Captain Càng Voltron, ấy cũng ra gì đấy, cũng hiểu rồi đấy. Notify the Hiểu guards cơ to cơ restrict chút rồi, public. rồi trên mây bóng ai ngon. access to. There's something I've never Nhưng nó biết là told winnable. Sơ rồi đấy. I had Anh a Hùng little vào chơi với chúng em đi anh Hùng. Ôi. She's just like Carol in every possible way. Anh Hùng Thôi, à. chuyển tay Genshin thành vừa chơi Genshin vừa chơi poker đi. Chơi tí chơi tí 5 giờ mấy cũng nghỉ rồi mà. Thì đây có làm nốt cái crash của UVS đây nữa. Can you understand how? I Sao mày lại understand, lộn but mà I'm tôi cứ certain. co chứ. That's exactly Mẹ what chưa biết I là sao need như to. nào. I will take responsibility for everything. Thằng Bách nó vẫn chưa biết cách kéo tiền nữa nha. Tôi không muốn kéo đâu, điên à, tôi không muốn kéo thêm đâu. Chắc là con lại nhiều tiền đấy. Bình tĩnh thôi. Nào. Ok. Thôi, bài này là tôi chưa chắc. Hợp lý nha. Chắc là winnable. này. Chưa chắc. Winnable. They're winnable. Did you know? They're hearing a major Đâu có case chắc. today, and the criminal is Thằng này Captain không, tùy Voltron of the thâu Special sẽ quyết định. Security and Surveillance. Apparently, Bài he cuối, resorted to bài đi. personal measures to seek revenge for Đấy, Carol thôi xong and rồi. settle the score. I'm thinking Thôi cứ chắc. We should try our best to Ta make đến Caleb giây cuối cùng out. rồi, chết cũng chả sao. Keep it down. Haven't you realized? Both Voltran and Carol are Nervilet's most trusted subordinates. Ui ôi 80 After luôn everything ha. Besides, now that the old regime has been uprooted, Nervilet's status is secure as can be. Đấy, mẹ tao As 2 con long 7, as tao we có 2 redirect pe nhưng mà không public được. opinion. Voltran sought vengeance for his friend for a valid cause. Nó cũng chù bè như mày nhưng mà nó lớn hơn mày. Đấy, thôi bài này nát rồi. This Bài này whole nát thing rồi, started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Voltran be declared guilty Rồi for còn 400. Mẹ tiền thì ít mà khoái chơi lớn. Tám bọn chơi lớn. Đấy, ngay mà tôi chơi là tôi chết. Đi đại mà. Voltran, I understand your decision. Which is why personal justice does not equate to justice as Má defined. vô thằng 5 cái nữa chắc tí chết luôn quá. Execute Ui your đi plan cụ for mày revenge. đôi ba. You Mày abused your quá. authority. Therefore, What? That can't be. Monsieur Nervilet. Anh Hùng vào đây với chúng em. Nivilet, what have I done to deserve? Hai đứa đều win. What justice mean? order. Thấy chưa, nào sao There win have been được no như bài tôi further này. objections. Mẹ bài này win được chứ. Mày cầm 5-6 là cầm 6-7. According to the judgment of the Oratrice mechanism. Mày mới đưa cái mẹ. Ôi, tao mà. Bye, Cút rồi, Monsieur Nivilet. bài này cút. Ui dồi, This all 300. happened because of 300 thì Carol's 300. naive idea. Theo How chưa? can different species Đấy, ngay mà bài này là tao cút. 58. Rồi, 750. Rồi, Có nên mua cây nữa không giờ? Không chả chịu vào, chán lắm. What's wrong? Are you Apologies. My memories got the Fuck, ai better. đang đua I xe tried đấy. my best to suppress the Đừng chứ còn ai nữa, thought. nhà nó nhà tôi. Xe ngoài đường, xe ngoài Due to đường. my negligence. 6 rồi là The con overflow. 6 là con 9 này là đẹp. Anyways, the last time Để we tôi có came 6. here, Trevor only heard voices from the Fountain of... It is as you said.
Sáu. It is Ui not ôi, ác quá. Ôi, bán nhà rồi. Đâu Mày ngu quá, ơi. tôi phâu. It was a coincidence. You should now 33 understand bút why I vàng của believe there to be a tao. conspiracy. Ôi ôi, ra con 6 là con 9 Then là let bao us đẹp get rồi back đó. to the Nó point. tao cầm 4 với gì luôn á. While I was Ông nhìn bài tôi investigating đi. the fountain, I Ui discovered ôi, 10 I áp did luôn not kìa, thằng này sense too mạnh much vãi. hatred Ông towards nhìn me. bài tôi này. However, I did Ba find 6, some tao resentment cầm 4 directed gì. towards Tao Kiara. nè, tao ra con 6 là If con I 9 thôi remember là correct, I cây don't cuối know 6, what 9 caused là tao this ăn to rồi đó. happen, but it seems Rồi xem bài này ổn không? Con you've double read bài. about it. In that case, the Ôi, resentment bài này should được, have come bài này from được, bài that. này winnable. What are you doing Bắt lại here? win, bắt lại I was just winnable. about. Không sao. Xíu tao đẩy phát con ninh cho bắt winnable bắt chơi. That someone's scheming To against luôn, bài này Meloseeds, winnable được, and that bài này you're winnable được. told the Ui spinach dồi, you bọn này nó received ai to to keep an đấy. eye out for leads. Đấy, mày lên đi, 2007 lên đấy. Mày lên đi. Cướp, Lên đi. nó đời xa thế. How you Vừa concealed Lên talk đi. to Kiara, Ui but didn't dồi. ask her to keep things secret. People curious to know asked around Chắc for thì cha information, đẩy and tiền it nó was ký only a đầu matter rồi of quá. time before. So that's what Charlotte. Indeed. I did not Ơ, expect that win this được, could be cái bài này kept win hidden được, for tại sao too tôi không long. thể tôi phâu? But the rumors stood. Mình ơi, kiểu rồi mà. Phâu rồi thì đừng có tiếc em à. We are planning to return to the Palais Mormonia to revisit some Phâu details. rồi thì đừng có tiếc. Round up the spinach Ui má 42.000 luôn my rồi. word. Ta-ta. Mẹ 51.000 này. Một bài chơi lớn 51.000 I luôn. already considered Nó that win luôn rồi. possibility, and I do Mình not nó ăn think năm that mấy what ngàn is luôn. more Ôi important ôi. is how the case is Mẹ ông perceived nhìn by bài the tôi này Bình. public. Tí nữa mẹ tôi show. 400 years ago, they chose to celebrate the regime. I hope the same won't happen again. Nhìn mẹ bà đấy win đấy, bà đấy thừa sức win rồi. Cày chưa? Mẹ tao không hiểu cách chơi nhưng mà tôi thấy rất nhiều con 10 đấy, tôi biết là win được. Thôi bài này thì vứt rồi. Bài này chắc chắn là vứt. Bài này tôi khẳng định là vứt. Đấy, thì ngay mà vứt à. Mẹ. Ui dồi, cầm con Di với con 10 thì vãi cả pin. Thôi bài này vứt, bài này vứt. Bài này mẹ về hàng. Thôi Bình ơi, ông phâu đi. Ông win được đâu. Không đâu được Ôi, đâu. cầm áp. Thôi không phâu được đâu. Đừng có chết, điên à. Chết thì vẫn chết mà, bọn nó chết thì tao cứ chết thôi. Ui ôi. Phâu đi, được mày cũng nát rồi, mẹ 10 vào đi đít rồi. Don't act. Alright. You shouldn't ever skip meals. Má cặp áp, cặp này cầm con Di. Cầm con Di là bao đẹp. Ui rồi, 10 Di luôn kìa. Đấy. Thằng kia nó cầm nguy ca mà gặp nguyên cái sảnh. Thua mẹ rồi 26. Mày chả liên quan gì đến cuộc đời của cái bàn đó chứ. là cút rồi. Bài của mày chả liên quan gì đến cuộc đời của cái bàn đó. No, I should stay where I am. Let us Bài này có stick phải to được. our plan and return. Ôi chưa gì nó ray 300 rồi. 300 thì 300. 700. Ui Bình chơi luôn đi, ông phóng gì, ông bị nháo. Rồi, chúng mày chơi với nhau còn 4.000 nó mất rồi. À thôi bài vẫn được. Bài này vẫn được. Bài này có vẻ hơi ngu thôi. Ồ thôi. Ui dồi. Ồ nó. Còn 6 chứ tao cắn lưỡi mất. Ôi trời, mà nguyên cái sảnh luôn anh. Tôi về tôi mất tiền rồi. Bắt, mày biết gì không? Tao cầm con áp với con 4. Holy fuck. 2, 3, 4, 5 luôn. Fuck. Mà nguyên cái sảnh 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Fuck. Dầu vãi tôi về ông về rồi, tôi về đầu tiên tôi về năm nay cái 69 kìa. Mày thấy tao cầm nguyên một cái sảnh không? Mày không có 5 luôn. And others have been caught. Those with close connections or mutual. Among them, surveillance of Essan has. So many names. Thôi bài. It seems like he's closely related to the core members of the smugglers. Đang có vẻ rất là bình tĩnh nhờ, 100 hết nhờ. Rồi 100 rồi, fuck. Mẹ tôi rất ngại tiến lên kiểu này nhá. Cái gì đây? Sao toàn lũ chơi lớn này? Mẹ bot kiểu lôm gì này? Bắt dẫn theo à? Trời cái số phải theo thôi, giờ có gì làm đâu. Bắt dẫn Chết theo. thì thôi tôi vào lại, tôi đi cho anh, đéo quan tâm. Bắt theo ai đâu. Ăn cướp rồi. Tôi thực sự ăn cướp rồi Bình. Tôi ăn cướp rồi. Ăn cướp rồi Bình ơi.
Ăn cướp rồi. Thằng bay mày đã rút lui, tao cầm cặp áp. Chưa. Đấy là cầm cặp 3 chứ. Không, chưa. Tao có 9. Vẫn được. Nó cầm cặp 10 là cặp Quy là mày cút rồi. Ê, cặp Quy kìa, mày cút rồi. Ăn cướp rồi. These are the people who have had recent dealings at the Mars Mẹ nó có Quy. Phantom. Bố mày có 9 rồi đấy. Usually hidden in the Có thể photos. winnable được. Exactly. Cầm Quy. Now, I heard Tao có this cặp 3, recently tao here. cút trước. Mày cút sớm. Tao có đơn 3, tao cút trước. Yes. Anh Hùng à, vào chơi với bọn em anh Hùng ơi. Cái bài léo gì thế này? Vui muốn chết luôn anh Hùng ơi. Mẹ sao toàn lũ kho hết rồi này. Kho hết rồi. Dominico. He was my boss. Dominico. Ai cha. Má bọn này nó cứ rai lên 1000 luôn. Lên. Sao đánh được? Bọn này cứ chơi cáo ấy. Trời ơi. Vẫn được, vẫn winnable. Ra 7 cho tao cắn lưỡi quá. Ui rồi 8. Ui má ra con 7 sao tao cắn lưỡi quá. Tao cân áp. Ôi, 2 con 6. Tôi thua rồi. Tôi này đéo về được. Đéo về. 2 team, 3 trái tim kìa. Thằng nào cầm 2 bài đỏ thằng đó win đó. Ui rồi thằng kia. Ồ, không có 2 bài đỏ. À không, tao thắng, tao thắng. Mày có 5, cặp 5 với cặp 6 nữa. Tao có cặp Quy nè, tao mà đánh là tao. Mày win đấy. Tao mà đánh là đâu tới lượt mày win đâu. I figured you had important matters. Let's assume we've gone through the pleasantries. I do remember a thing or two about Dominico. He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. To be honest, it didn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered He's got the same Mày sao concern. kia oi luôn kìa. I'm concerned about this Bot kia incident oi luôn. because something. That's an easy one. Thôi anh ơi. Thôi anh ơi, tôi đéo được tiền. Làm phát on in. There's no need to worry. Không, mày nát rồi Bình ạ, mày nát rồi. Mày nhìn thấy giờ bet đã nát rồi. Mẹ, mày này mà tao vào được ấy. Ôi ơi. Mình bắt. Mày. Tao không Ra con 5 hoặc là ra con 9 đó là đẹp rồi. Were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure, monsieur, but enough jokes. Tôi hết đi rồi Bình bay mẹ. Con 5 hoặc là con 9 là đẹp rồi. Ông nhìn bài tôi đi. Please come with me to the infirmary. Rồi. Thằng kia cầm đôi ca rồi. Chưa hết. Rồi đó cô đi. Ui rồi, thằng kia win nhiều dữ vậy. Mẹ ông nhìn bài tôi này. 8-2. Mày cũng như tao thôi. Rồi thằng Oi nó cút rồi nhá. Rồi ông cút nốt. Để mát 2 con bot nữa vào. Sức sống. Bài được. Thằng bác kiểu recheck modernity, return to monkey. Bắt return to monkey. Tao in vào này, tao in luôn. Anh Hùng vào chơi với bọn em nè anh Hùng. Ôi má, sắp 5 giờ đến nơi rồi, tôi nấu cơm đấy này. Ai bảo tội nó vào tôi. Ủa mày. Ôi được. Em vụ chính mày xong cho bắt. Ê Hùng. Cái quét chính thì xong rồi, tao đang làm nhiệm vụ. Ôi, cái mẹ ôi được. của nhân vật. Mày ôi được. Thôi đéo ôi được rồi. Coi bắt chuẩn bị chim cút. Tao chim cút cho mày còn phải ơi. Bắt chuẩn bị chim cút. Bắt đồn in xong rồi bắt chim cút luôn rồi. Ngu rồi anh em ạ. Rồi nó cặp 8 ra cái trơn luôn má, một đống luôn. Cặp 8 thì bồi tao rồi, tao văng rồi bay ơi. Tao đây. Cặp 6. Tao bay ơi. Anh cút chứ. Thôi bánh cút nha. Tao vô à. It's the symbol. From what I've heard, it's based on something called a medal of peace. I've never seen one of those. The first present all of us have. Anh Hùng hôm nay là không ổn. Ê trưởng về đi. Lại cố rủ rỗ tôi vào chơi đấy à?
Ông có vấn đề à? Đây. Mình ơi, tôi nghĩ là anh em chơi vui. Không chơi mấy kiểu. Ôi ơi, Phát ơi, tao cầm con hai. Phát ơi, tao cầm con hai. Trời ơi, 50 mấy ngàn. Phát ơi, tao cầm con hai. Trời ơi, mày win được đấy, mẹ mình ạ. Apollo's medal was destroyed in a fire. tao cầm con hai. Nghĩ chưa? Mẹ thằng kia thằng boss kia mẹ nó ăn bao nhiêu bao nhiêu tiền? Mày coi nè. Tao biết là cái lồn á. Bắt vào được rồi đấy. Nhưng mà mày nếu vào kìa sao không vào được? À tôi chưa bấm nút át. Tôi bồn chôn thay bồ. Mình có phải check nhỉ? Ôi rồi, thật kia race cao thế. Mình tiếng Anh ơi. Friend. Allow me to introduce this. Why don't you explain everything? Ông cắt thế. Nevilet? Mình mà đòn ngon đấy. Calm down. Was it your idea? Hassan has already confessed. That idiot. Let me ask this another way. Who is pulling? Rồi xong bình What? đi. You're not trying to frame me for... It's best if you realize the gravity of your trong bà situation. I là assume your previous attempt to incite I... đi. You see? Sao có năm đỏ? Mày có át, mày Someone năm đỏ. contacted Sao after có năm making a đỏ few nữa, năm trips. đen. I was suddenly approached by the Marechaussee Phantom. They accused me of... But I refused to accept any of that. Bắt lại ngồi kế tao à? Bài này có thể win được, bài này có thể win được, có thể thôi chứ không phải Win. 100%. Winnable. Winnable được, winnable được. Everyone in the Winnable forces anh of em ạ. Maripede was declared guilty Winnable. by him after all. Winnable. So they must more or less hold a grudge. But Thôi for đã some win được rồi anh reason, em no ạ. one wanted Win to được turn rồi. Đã win được rồi. Tao cầm con chín phát. I recall Đã that win Kiara rồi was anh the one em who ạ. confiscated my goods for inspection. So I asked one of the Không còn more chín không, có approachable chắc guards, có but the letter chắc có was thằng in giữ fact ca addressed to rồi. Essa. Ui I requested that he write a Tao threat đi letter về, to Kiara and Am I to assume that the claims you've made Đây are đi your mày, own thought? đây đi mày một ngàn Is đây. it true that all members in... Yes. Siegeween, please take him back to the detention center. I'll deal. Bất có gì nào. Gặp năm Mr. chơi. Yes. I experienced a similar incident. And how long Còn ago? tưởng More than winnable rồi kia 400 sao? Thế You mà might còn be theo. thinking this. Time Ui tao có can gặp change chín như a tao lot. ăn phải không? What Thì do cơ? you mean? Tao có 400 gặp years chín như ago, tao là the thằng ăn magazines nhưng mà you tao đâu có brought to vô đâu. Fontaine were the Mày outlaw mày but in the bảo present mày có day. tiêu tiền mà. If someone were to threaten the safety of the Melusines. That's right. We saw lots of people standing. Monsieur Nevilet, when people refuse to place their trust in Nó buồn anh Melusines, Hùng quá, anh for Hùng không almost chơi ý chứ. 500 years, people no buồn. longer have any Bây reservations giờ có vào about không? you, Bây giờ có and vào even không? consider Vào đây you a đi. Có symbol một of cái the đáp rồi kìa. Úi ôi 3 ngàn cho bánh đây. Không trả nút để đổi. What the fuck nút I'm đồ ấy? undeserving of such Where's the high button? compliment. It isn't anything special Where's the or button? worthy of praise. Where's It the is button? necessary to hold me. There's no need to be Lỗi so. à? You're no longer that Không có outsider you. I must say that you Mày thank ngon you vãi, for có 8 clearing và my... 10. Có kiểu có ngon nào 8, 10, And so 1, 10 soon, đen và too? 8 rô. Thank you Tao for có the thằng offer, bạn, but tao có 7 some are 4 here to nè. redeem themselves. The Đây. less time I Không, spend here, không the được, không better. In that case, I'll have to insist. Please. The first is about the Tao ơi guard luôn, who tao helped chết us. lần này, tao thể vào lần I sau. know that the guard was indeed deployed from the Palais Mammonia staff. mày However, đi as rồi I đó. mentioned earlier, Tao That rồi. makes things hey now, don't let your imagination. Those from up there Bắt have lại a ra đi. tendency to sympathize with others. I'll have a chat with the guard and remind him. I see no issues. Great. That's what. The other thing was born from my own sense Nếu of mà curiosity. Now I've heard Nếu mà mày đi thì mày đi a rồi. small gang as có thể well được, có when thể I được, first có thể took được. over the fortress Kìa of Ninh Merida. kìa. They were not Con great Ninh luôn in á. number, but they chết were lần này looked into sao? their founder, Đúng không? Vautrin, who Có thằng once kia mày bay mà. mà. according to existing documentation, Vautrin Đánh remained ra số đi. disciplined throughout his Bố imprisonment. ôi tao rồi. In other words, Bố how he ơi. presented himself in prison was very... What? During his Ui trial, 3 I con could chín. sense that his feelings were complicated. It appeared to Mày be vẽ lì nhỉ vẽ You've tao been bút putting mày on- ơi. Win của tao đấy. Nevilet and Vautrin had a close relationship as superior and subordinate. Tao là bằng ngoài. Vautrin must have known that the chief thus, Bắt lại the cũng. more resentment. And Mày to those quá, who tao were cũng considering sớm. the offense, that's all from me. I don't Let have him anything to cook. say. Well then, let us... Nè. Rồi vào lại chiến tiếp. Please, take care. Oh yeah, thì chuyển sinh. 300 thì 300.
Con này bét lắm thế. Thôi cướp tao rồi, thôi tao cướp tao. That trial is something I rarely bring up in conversation. À, bú. I've always felt regret for what happened to both Carol and Beltran. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. Đến đây rồi, chúng tôi không có gì vui nữa. Con nên 800 gram 1.700. Chơi luôn. I believe I now understand. Bài tôi như lồn luôn, bài này thực sự như lồn luôn. Bài tôi đỏ vãi đỉnh luôn, đỏ nhất của đỏ. How should I describe it? Surprise, relief, fear. Nhớ đỏ thế này, chơi được gì? Tao có gặp Chi này. This blend of emotions. Ui dồi, 8 là phải gặp điều. Mẹ, đấy chưa? Thấy chưa, tôi bảo rồi, tôi vào đó tôi ngu. Thằng kia cũng có 8. What do you think of me? Hai thằng chia đôi. Nhìn đi. 2 năm. Bài bắt chả liên quan. Bài bắt chả liên quan gì tao chết. Chả liên quan gì với cuộc đời của cái bàn ấy. What I really Mày think quá rồi, every tao không trial vào. you've ever judged has left its impression. Bài này mà đỏ thì ngon. Bài này mà đỏ thì tao As I về. said, I find it Bài này mà đỏ tao về difficult to luôn. express my emotions Bài mà because tí I đen là tao ngu. cannot fully understand Đi luôn. myself. But I Bố trust mày your cháu sợ. judgment. These changes Nó were sao not chuyển due sinh to cũng any được. specific. I will try to contemplate this further. Không chết ai. Ui rồi, mẹ bọn này gắt thế. Đừng có đen, tao xin đừng có đen. Đen là tao chết. Đi. Tao check tiếp. Check rồi. Tao về vậy, tao đéo về rồi. Mẹ nó mà ra một all in thôi. Thôi đéo về. Về thật rồi. À không. Chưa. Ôi dồi. It's raining again. I've had enough of this Thiếu 5 weather. mà 1, 2, 3, 4. There go my travel plans. Nát. Hai mẹ nó về rồi. Thằng Aframe mẹ tôi gì kích được thằng này ra nhỉ? Đây kích nào. Cút đi con. Bọn nào tiền cao cút. Bắt thì chơi thế. Ai lại chơi thế? Mẹ chúng ta là con người nó là mày. Thôi ông nhìn bài tôi đi. Anh con gì rồi? Bắt để chơi không thắng người ta, bắt chơi kích nè. Bắt để chơi thế. Tôi có quyền. Rồi Bình cũng cút rồi. Bình cút rồi mày ạ. Nó win rồi, nhìn thấy nó win rồi, nó cầm đôi cao luôn mà. Win chặt. Mày tôi con gì đấy? Mẹ nó cũng có ca là tôi về. Nhưng mà nếu có đó là nó không có ca. Mày quá thì mày cút rồi, mày quá thì mày cút thật rồi. Join table, bấm luôn join table để vào luôn. Ok, lại tiếp tục. Cút con boss này ra, mày thằng ấy thì thôi. Anh Hùng ơi, sao anh Hùng không chơi với bọn em? Bây giờ có vào không? Bây giờ nhìn vào đi. Ôi giời ơi, thôi nhìn lộn rồi, Bình ơi, tôi là phô. Anh Hùng, sao anh Hùng không chơi với bọn em? Thế bọn em đi, hãy vào thế giới của cờ bạc. No, I refuse. How can two completely Đấy, mày different quá species mà possibly tôi coexist? không phô, tôi ngu. Who's been threatening Melusines? Show yourself! Tôi ở phố hết này, mất bóp. Nó mà ra đem một con cái gì from the delightful to the bích depressing. là tao win And này. one day, when you have dwelt among humanity Thế nó long ra thêm một con bích là tao win rồi đấy. 3 con bích trên bàn rồi thêm con bích nữa là tao có 5 con bích là tao win đấy. spokesperson for Fontaine's past. Nhưng mà cuộc đời nó đéo cho như thế. Thật buồn. Nó buồn bài. Rồi bài này mà đen thì ngon, bài này mà đen thì ngon. Bài này mà đen thì ngon. Đen quá trời đen. Đen như tương lai của Bách vậy. Nó đen như tương lai của Bách vậy. Anh Hùng không vào chơi với chúng em. Ôi, bài này được, bài này có vẻ được. Buồn anh Hùng quá, anh Hùng không vào chơi với chúng em. Ôi rồi, đéo ổn rồi. Thôi tôi cứ check rồi, Phâu cũng chả được lợi gì. Anh Hùng không vào chơi với chúng em, buồn anh quá. Anh Hùng chơi tí thôi, anh Hùng cũng không vào. Đây là thôi xong. Đâu Quy, mày thua đâu Quy kia. Tao vẫn được tiền. Ai chia Tao tiền? vẫn được 300.
At the Palais Marmonia, Vẫn được, more than winnable. 50 people offered to Mày có ác protect thì her. mày vứt I was hai worried bài that mày the đến đừng excess quan of gì luôn. protection would make her feel Không, bài nó uneasy. cũng liên quan đó, nếu anh nó ra thằng chi. Muốn ra gì là được thôi. Làm gì? I will. Of course. Ủa, cái gì My mà schedule lộn is gì full mày? for the Cái following. này mà đen Come thì up phúc, with cái này mà questions đen thì during phúc the thật. intervening days, and I will answer them. Cái này mà nhá, mà đen Now, nhá, if you'll bố mày excuse me, Thằng lại I gì will mua step điểm back to 100 my rồi, hope it will 1 cái này mà ngàn đen rồi. nhá, bố mày ăn cả cái bàn này luôn nhá, bình. Nó quan tâm. Đen đi. Chỉ có đen là Thật, bố mày 4 ăn cái ngàn. bàn này. Đen như cuộc đời mất vậy. Đen như cuộc đời mất vậy. Đèn đế. Vãi nồi. Đèn đế. Sao ấy, thằng anh vẫn lại không được à? Đèn đế. Đèn dữ luôn á. Đèn dữ. 5 con đó chốt. Mẹ đây mà mày ăn cả cái bàn cờ này luôn đi. Ê bác mày cầm con 9 không bác? Mày cầm 9 là mày win đó. Đâu có 9. Đèn ê, quá trời đèn luôn á bác. Đèn Mày đuôi mà luôn. không đen thì phúc, mẹ cút. Đèn quá trời đèn luôn, đèn đuôi luôn. Uầy, khoan đã. Tôi nghĩ tôi cầm ca là thắng nhỉ? Ôi thằng cầm quy thắng rồi. Đâu, thằng cầm mát thắng á. Ồ, nó có sẵn. Ủa tao tưởng Mày nhìn bài tao đi. hai con ca. Bài này mà ai đây? Bài này mà đây là bố mày xơi hết luôn đấy. I can Đây là bố sense mày xơi hết your cả cái joy. bàn đấy luôn. Nó định coi nó sao đỏ, mẹ 3-4 đỏ luôn. Of course. Mình có biết là đéo ở nồi. Đi mẹ lại đỏ. See you next time. Thôi, cứ vào. Nó phâu thì phâu. Mẹ gì mà con lắm thế, bình tĩnh như mấy chú. Để xem bao nhiêu lô xong với cái này. Ôi, winnable. À, không winnable. Không winnable rồi. Rồi thế này tôi lô cho thủy thần chắc là thoải mái đây. Tôi có bao nhiêu hơn 180 lô rồi. Anh Hùng vào chơi với chúng em. Thôi cái gì tôi nghỉ đấy. Chứ stream Anh Hùng vào chơi với chúng em. Tôi phâu. Tao đi, ông có thời gian gì đâu, tôi phâu. Bài này tôi buồn rồi. Tôi đây còn chuẩn bị xuống nấu cơm nước nữa đây này. Ai bảo ông không chịu chơi. Ông có thể hoàn thành ngày mai nhưng ông quyết định chơi cả tối hôm nay. Why not? Bình ơi. Bình ơi. Ok, vậy đây là kết thúc nhé. Ủa buổi stream này dài quá. Thế cái gì không nói gì đây, mình xin kết thúc buổi stream ngày hôm nay. Và chào nhé, hẹn gặp lại. Welcome to Palais Marmonia.